Einen wunderschönen guten Morgen an diesen Mittwoch, Leute. Was geht und willkommen zur Propz Show. Let's go! Ein Moin an alle. Wie ist und Prost. Moin Bonka, sei gegrüßt. Schön, dass du da bist. So, erstmal Glückwunsch an Lux für deinen First Chatter. Geht doch. Ohne Konkurrenz schaffst du es. Ist okay. Moin Lux, moin Matti, schön, dass ihr da seid. Moin Chosi, moin Giorno, muss ich natürlich sagen. Moin Jesus, moin Bonkas, schön, dass ihr da seid. Was geht bei euch? Wie ist die Lage? Eigentlich streame ich mittwochs auf Englisch. Vielleicht wechsle ich das später nochmal. Ich habe aber gar keinen Bock. Ich habe irgendwie gerade keinen Kopf, die ganze Zeit Englisch zu sprechen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß auch, es kann sein, dass wir heute einfach nur ein bisschen chillen und nicht nur nebenbei so ein bisschen code. Ich muss Marketing machen, oder was heißt muss, ich will, logischerweise. Und ich muss auch mal einen Urlaub vorbereiten. Wir machen, glaube ich, als erstes suchen wir uns gleich eine schöne Bergwandertour für mich und meiner und Mrs. Propz aus. Weil, ja, ich habe Bock. So, oh, der Kaffee schmeckt gut. Wie geht's euch? Wie seid ihr in die Woche gestartet? Und heute den letzten Stream machst, dann aber 24 Stunden, habe ich gehört. Ja, genau. Leute, nicht vergessen, ich bin jetzt dann ab morgen 2 Wochen im Urlaub und werde nicht streamen, erst danach wieder. Ey. Hab's. Hab so. Oh, was für eine Scheiße. Ich weiß gar nicht, womit ich mich verschluckt habe. Es geht nach Süddeutschland. Ah, so. Genau, in der Nähe von Garmisch sind wir. Und da brauche ich eine geile Bergwandertour in der Gegend. Heute ist wieder besser. Nice, ja. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie nicht so super motiviert. Ich bin aber auch nicht demotiviert. Auf jeden Fall, wir chillen einfach mal. Wir machen einfach, wir machen es einfach entspannt. Oder ich versuche es zumindest. Ja, ich meine, wir sind in Bielefeld. Wir fahren da eine ganze, also wir fahren, glaube ich, 7 Stunden oder so. Das ist nicht so nah dran. Aber dafür bleiben wir auch eine Woche. Wir müssen auch keine Unterkunft bezahlen, weil wir bei einer Freundin schlafen. Und von da aus, also, weil es so weit im Süden, ist voll geil. Du kannst einfach dann mit dem Auto bist du relativ schnell an wirklich schönen Orten, muss man sagen, ne? Also, das ist schon so. Das ist schon ganz geil. Genau, ich muss bei der Gamescom muss ich noch einen Post raushauen. Werde mich mit Leuten treffen da hoffentlich und Rambazamba Marketing für Chat Teil machen. Das wäre geil. Just a few. Okay. Der Klenker läuft auch schon. Äh, okay, das passt. Mach mal fertig. Bergwandern hat was. Ich mache das auch alle paar Jahre unten in Bayern. Den Watzmann muss ich noch machen. Mhm. Also, wir haben allerdings nicht so Bock auf so zu harte Touren.
Wir fahren auf jeden Fall nicht vom Fuß des Berges an. Wir fahren irgendwo muss die scheiß Gondel hochfahren. Das ist viel zu anstrengend. Ich habe einfach Bock auf eine chillige Bergwandertour. Wisst ihr, was ich meine? So, und zwar bei Garmisch. So, hier sind schon ein paar Routen drin. Aha. Was ist das denn hier? Ah, Partnerklamm. Super geil übrigens hier. Ey, warte. Ja, haha, geil. Who am I? Danke. Gerade zuerst Partner gesehen, jetzt bei dir. Ja, war ich schon mal. Partnerklamm ist super geil. Partnerklamm fand ich total geil. Muss ich ehrlich sagen. Also, wenn ihr jemals in Garmisch-Partenkirchen seid, das ist wirklich so gut wie nicht mehr Deutschland. Macht einen Abstecher bei der Partnerklamm. Also, irgendwas mit Klamm ist geil, glaube ich. Was ist das hier? Höllental. Ist das auch so ein Klamm-Dings? Genau, ich hätte Bock auf sowas wie einen Rundwanderweg. Wie viele Kilometer sind das denn hier? 7. Das geht. Eibsee-Rundweg. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Wie sieht denn Eibsee von oben aus? Hm. Oh, hier könnte ich wandern. Das war natürlich keine Bergwandertour, ne? Aber 7 Kilometer chillig am See lang und dann zwischendurch reinspringen. Fuck, da wäre ich sowas von dabei. Das schlage ich Mrs. Props auf jeden Fall vor. Wir können ja unterschiedliche Wanderungen haben. Also das wäre ja eine chillige Wanderung. Ich schätze, also vom Höhenprofil ist das ja wahrscheinlich nichts, ne? Ja, Höhenprofil, das ist nix. Also, ne? Das ist wirklich, das ist eine chillige Tour. Path, Hiking Path, Street, du, egal. So, von wo starten wir? Da gibt es auf jeden Fall Parkplätze, die werden wahrscheinlich auch was kosten, aber ist nicht so schlimm. Okay, da habe ich Bock drauf, Eibsee. Warte, wo ist das? Okay, das ist direkt bei Garmisch. Okay. Auch so eine Eibsee-Tour hätte ich schon Bock. Also so einfach um einen See wandern ist schon einfach richtig chillig. Ja, auf jeden Fall Bonkers, auf jeden Fall. Und das ist halt mega chillig. Und das ist genau das, was Mrs. Props und ich mögen. Einfach um den See rum und ganz ehrlich, ich würde Badeklamotten mitnehmen, da mal reinspringen. Hätte ich Bock drauf. So, Eibsee. Oh, das ist gut. Das muss ich mir merken. Wo ist das hier zum Speichern? Da, safe, genau. So, okay. Das finde ich gut. Jetzt hätte ich gerne irgendwas, was höher ist. Warte nach. So, Höllentalklamm. Was ist das denn? Höllentalklamm? Geht schon hoch und wieder. Warte, das geht hoch? Achso, das ist hin und zurück. 6. Okay, hier ist steil. Höllental Entrance. War jemand schon mal beim Höllental? Aber Höllental Klamm klingt nach einer coolen Sache. Diese Klammdinger sind meistens halt so felsenartige, so. Ich kann es gar nicht erklären, ich zeig's euch. Sowas hier. Das ist meistens so Klamm. Also das sind so Wege in den Felsen. Nein, das ist total geil. Wir sind Höllentalklamm, alles klar.
Ja, das wäre auch was. Das ist auf jeden Fall ein bisschen steiler, ein bisschen anstrengender, aber wird wahrscheinlich nicht so schlimm sein. Wobei es kann natürlich auch voll sein, weil wir mitten. Und sowas zu bauen, finde ich total krass. Okay. Höllentalkampf finde ich auch interessant. Das wäre noch mein Vorschlag. Das ist allerdings, wie gesagt, das ist auch ein Parkplatz. Das sind 6 Kilometer hin und zurück, also nicht viel. Da wird man ein bisschen unterwegs sein. Soll schwer sein, weil hier ist eine steile Stelle. Also wir machen schon 600 Meter Höhe nach oben. Steile Steigung. Da muss man so ein bisschen durchziehen und dann geht's wieder. Tja, das ist jetzt die Frage, ob man das will. Aber ich lasse das mal offen. Hey Maniac, Jazz Maniac, grüße dich. Schön, dass du da bist. Moin Draconia, was geht? So. Was ist das denn hier? Auch chillig aus. Höhenprofil. Ach, das ist nix. Sehr. So, jetzt ist die Frage, ich hätte Bock. Ja, das ist, ich habe kein Geld für Urlaub in der Schweiz. Moin 8x4, grüße dich. Ey, du warst letztens schon im Stream und ich habe dir nicht Hallo gesagt. Jetzt aber. Schön, dich wiederzusehen. Wie ist die Lage bei dir? Ich suche nach einer Bergwandertour. Was geht denn in Mittenwald? Was ist das denn hier? Leutascher Geisterklamm. Mhm. Das ist auch. Ach, das ist nur 1 Kilometer. Ja, okay. Ja, okay. Also wir wollen ja jetzt ja nicht komplett pimmeln, ne? So ein bisschen körperlich aktiv sein ist immer ganz geil. So, wo war ich denn schon mal hier? Wo ist denn eigentlich. Ach, da ist Oberstdorf. So, kann ich hier eigentlich besser einstellen, was ich eigentlich will? Nicht nur eins, nicht nur eins. Die Gelateria. Okay, Salzburg, Moment, da bin ich schon wieder weg. So, wir sind immer noch hier. Garmisch. So, Garmisch-Partenkirchen, genau. Hier so, hier irgendwo. Difficulty machen wir nicht easy. Type machen wir any, I guess. Okay. Elevation. Das ist Schuhwerk mit Stahlkappen, um zum Menschen treten. Das ist natürlich das, was du gerne in Urlaub machst. Coda, mein Lieber, schön, dass du da bist. Moin. Was geht? Vom Eckbauer zur Elmaueralm und wieder zurück. Optional, wenn man noch etwas mehr will, geht man die Eckbauer selbst hoch. Warte, das ist tatsächlich ein richtiger Vorschlag. Hast du das gerade da gesehen? War das da gerade abgebildet, Who am I? Eckbauer zur Elmauer Alm? Ja, mach mal. Von Arbeiten halte ich nichts, das weißt du doch. Ich plane gerade, ich fahre morgen in Urlaub. Ich suche mir gerade eine geile. Ich habe Bock auf eine Bergwandertour, also eine nicht zu krasse, sondern eine chillige Bergwandertour. Verstehst du? So, aber das klingt Eckbauer zu Elmauer Alm. Lass mich mal kurz nach Elmauer Alm. Ja, ich bin für Vorschläge offen. Zeig mal her. Also vor allen Dingen würde ich gerne halt so Tagestouren machen, ohne Übernachtung. Das ist dann eben bei Bergwandertouren nicht immer einfach. So, das klingt hier zum Beispiel direkt gut.
Also 10 Kilometer, 300 hoch, 300 runter. Das ist genau so ein Level, den ich mir vorstelle. Das ist gut. Das ist ein bisschen weiter hoch, geile Aussicht. Das sieht nicht schlecht aus. Und das ist wo? Ja, das sieht gut aus. Eckbauer und Start from here, the high altitude trail from the cable car to Elmauer Almen back. Das sieht gut aus. Der Rückweg besteht offensichtlich ausnahmslos aus einer breiten Schotterpiste, welche sich durch den Wald führt und offensichtlich als Wirtschaftsweg der Alm dient. Für diesen Rückweg würde ich Minussterne vergeben. Okay, jemand ist sehr unzufrieden hier. Wir nach 2 Kilometern umgedreht, sind zurück zur Alm und von dort ins Tal hinab Richtung Elmau. Ach, Elmau ist das, ja. Und logisch, Elmau, ja, ich kenne Elmau, ja. Und über das Plateau dann zurück in die Bergstation. Was nicht geteerte Straße beim Wandern kann man nur. Ja, so, nochmal. Lass mal hier Flyover. Was ist das eigentlich für eine Musik? Gottes Willen. Warst du das, Matti? Ich brauche ein bisschen, um das zu checken, was da manchmal für eine Kacke läuft. Gelateria. So, das ist Garmisch. Das heißt, man fährt von Garmisch direkt hoch mit dem Lift hier zur Eckbauer Bahn. Das ist die Eckbauer Bahn. So, und dann geht die Wanderung los. Hin. Hier ist was? Ist das hier die Alm? Elmauer Alm. Ah ja, das ist Elmau. Da ist Elmau. Schloss Elmau. Aha. Ah, ich verstehe. Und dann ist hier quasi anscheinend nicht so eine geile Schotterpiste. Das heißt, es wäre hin und zurück sozusagen. Das könnte ich mir vorstellen. Dann nicht so hoch, also dann ist. Ja, so ein bisschen höher wäre schon geil, ne? Ich weiß auch nicht so richtig. Aber das ist schon cool. Danke, übrigens, danke für den Link. Ich muss mir das mal. Ich speichere mir das hier mal ab. Muss noch final entscheiden. Moin Leon, grüße dich, schön, dass du da bist. Und Wetter muss natürlich auch passen, weil sonst gehe ich da nicht hoch. Vor allen Dingen, okay, das sind auch chillige. Man kann auch einfach, ganz ehrlich, wir können da auch für jeden Tag ein bisschen wandern. Und es ist einfach schön, weißt du, nimmst irgendwie, ist einfach fucking schön da. Und Entspannung ist für mich nicht nur rumliegen, sondern es ist auch einfach was Schönes sehen. Was sehen, was du nicht im Alltag hast. Das ist für mich Urlaub. Urlaub ist nicht einfach irgendwie flach liegen irgendwo, sondern das zu haben, was du im Alltag nicht hast. Fühlt sich für mich immer nach Urlaub an. Und in dem Fall eine geile Wanderung irgendwo, na, ist schon nice. Sind halt Eckbauer auch einen Gasthof, bevor man wieder runtergeht. Oh, das klingt nach einer geilen Belohnung da. Da warst du schon, wohnst du da in der Gegend oder hast du die Tour schon mal gemacht? Ist zu Hause für immer und mich. So, auf jeden Fall, das war schon mal ein geiler Vorschlag. Autoactive, die Seite kenne ich auch. So, wir wollen, wir verraten, das wollen wir auf jeden Fall nicht. Wir wollen Hikes. 600 hoch und runter bei 11 Kilometer. Oh, 11 Kilometer ist schon lang auch. 1200 Meter werde ich nicht machen. 900 auch nicht. 1000 nicht. Ach, nee, weniger. Chill mal. Boah, die haben hier Touren aufgelistet. Lecco mio. Duration, ich will nur. Machen wir 8 Stunden. Bis, sagen wir mal, 13 Kilometer. Gucken wir mal. Ey, Stacy, danke für den 10er-Stream. Let's go! Der Song ist großartig.
Hey Stacey, habe ich gesagt, dass ich Taylor live gesehen habe? Dass ich auf einem Konzert war von fucking Taylor Swift? Ja, ist einfach geil. Ja, Maniac. Yes way. I was in Hamburg when she was in Hamburg. Ähm, ne, das Schwere war. Oh, Dankeschön. Das Schwierige war, die Tickets zu bekommen. Wir haben aber auch nicht viel bezahlt, also nicht viel im Vergleich zu Taylor Swift. 120 € pro Person. Dafür war das die geilste Show, die ich in meinem Leben gesehen habe. 3,5 Stunden hat sie gesungen. 3,5 Stunden Show, Bitches. Das war geil. Geile Stimmung. Niemand, der Stress macht. Nur Leute, die gut drauf sind. Auf den Hinweg, auf den Rückweg. Keine Pöbel. Nur Leute, die mit geiler Energie. Easy. Ja, 120. Nicht 400, 600, 120. Jedes scheiß Konzert kostet jetzt, von Kackbands kostet 80 €, ey. Die spinnen alle. Da sind Pflanzen da. Jetzt willst du das Hemd auch haben, ne? Wegen den Pflanzen, ich verstehe schon. It was super worth, yes. Kennst du das Musikvideo davon, Stacey? Ist auch großartig. So, ich muss mir jetzt mal gucken. Oh, ich weiß nicht, ich finde sowas voll schwierig, so eine geile Route zu finden. Genau, Eckbauer haben wir gerade gesehen. Und vielleicht müssen wir aber okay, die Gipfel hier sind aber auch klein, sehe ich gerade. Die großen Gipfel sind in Österreich. Vielleicht muss man nach Österreich reinfahren. Falls ihr euch fragt, was ich hier mache, wir fahren morgen Urlaub, ich suche mir eine geile Bergwandertour. Moin, Sunny, schön, dass du da bist. Was geht denn hier so? Ah, hier sind noch ein paar. Hm. Das ist Füssen, das ist direkt an der Grenze, kenne ich. Was ist denn hier oben? Da kann man mit einer Gondel hochfahren. Hilberg. Und kann ich dann. Ah, das ist doch nervig. Ich will, dass er hier neu sucht. Nein. Ach, komm schon. Wo mache ich das? Abschalten Internet in der Bahn, heim und dann weiter lernen. Let's go, Stacy. Ey, es ist bald soweit. Ich wünsche dir so viel Erfolg. Charlie, auch erstmal schön, dass du da bist. Stacy, ich wünsche dir einfach so viel Erfolg. Viel Erfolg beim Lernen, viel Erfolg bei deinen Prüfungen. Du machst das, du wirst das rocken. Let's go, Stacy. Let's go. Heute war schon die Hälfte. Und wie war's? Wie ist dein Feeling? War eine mündliche. Mhm. Okay, ich will, dass er hier neu sucht. Wie kriege ich das denn hin, Kinder? Och, Gottchen. Was ist das hier? Oh. Wie heißt das hier? Tegelberghaus.
Das ist 300 Meter hoch, 800 runter. Was ist das denn hier für ein Gerät? Von wo kommt das? 16 Kilometer. Nee, das ist. Ah, das ist ein Rundweg. Nee, warte. Hä? Das wollte ich. Das ist aber tatsächlich nicht so uninteressant. Wo ist das schon wieder hin? Digga, ich krieg die Pimpanellen. Diese Seite macht mich gerade wahnsinnig. Wieso? Ich hatte den Weg doch gerade da markiert. Oh, jetzt ändert das die ganze Zeit. Du blöder Hund, jetzt zeigst du mir hier Scheiß oder was? Und das ändert sich die ganze Zeit. Gott. So, wir bleiben mal ganz ruhig, ne? So, was ist das? Das geht hoch. Was ist das hier? Panorama Trail, 2 Kilometer. Na, das ist ein bisschen lame. 3 Stunden, 10 Kilometer, 150 hoch, 600 runter. Ach, da ist ein Schwanstein. Neuschwanstein ist da. Ganz ehrlich, da könnten wir auch einen Ausflug hinmachen. Ich war noch nie beim Neuschwanstein. Why not, sage ich mal. Oder ist es zu weit weg? Warte mal, wo war denn Füssen jetzt? Oder war ich schon wieder voll. Nee, Füssen. Da ist Füssen. Da ist Füssen. Hochplatte, da war ich schon mal. Fun Fact. Da ist Garmisch. Aber so weit darf das auch nicht sein, ne? So ein Abstecher zu Neuschwanstein. Wir haben, ganz ehrlich, wir haben Bock, einfach rauskommen, einfach mal ein bisschen was sehen. Wisst ihr, was ich meine? Ey, ganz ehrlich, ich war hier schon mal wandern. Hier, bei der Krähe, da war ich drauf, ich schwöre. Da ist es. Ich weiß das. Das war echt eine Scheiße. Das war eine Scheiße. Aber da war ich schon mal drauf bei der Krähe. Dann der Weg zur Krähe und Hochplatte hat mich komplett gekillt. Bis zur Krähe war cool. Krähe zur Hochplatte war der übelste Scheiß. Dankeschön, Stacy. Hatte leider ein bisschen Blackout, das war doof, aber hatte trotzdem eine 2,7 bekommen. Das ist direkt eine Note. 2,7. Ja, gut. Ach, ich würde sagen, das ist gut, oder? Also, ja, ist kein Einser, ne? Aber du, 2,7 ist doch mega. So, okay, dann jetzt weiß ich auch wieder, wo das ungefähr ist. Und da weiß ich genau, da fährt nämlich die Tegelbahn, dieses Ding hier hoch. Was es sein? Jetzt überlege ich kurz. Da gab es einen anderen Weg hier. Denn wenn ich den wiederfinde, ist es der hier. 300 hoch, 800 runter. Das jetzt auch nicht. Allgäu ist grundsätzlich natürlich sehr schön zum Wandern, ne? So Leute, ich hoffe, ich langweile euch nicht zu sehr, aber das ist eigentlich auch, ist egal. Ich habe nicht so viel Kopf für andere Sachen. Machen wir noch ein bisschen Marketing. Wo ist denn das, was ich vorhin gefunden habe? Warte, wo ist der Tegelberg? Das war doch hier, oder? So. Und dann habe ich. Gucken wir mal, ob ich das wiederfinde. 300, 800, war das? 10 Kilometer. Geht's jemand von euch auch gern wandern? Macht jemand von euch auch so Wandertouren? Are going on this hike or just looking? Ich werde einmal nach Zugspitze. Wir haben einen Text gelesen in der Schule von Timo darf nicht sterben. Ich möchte gern dort und klettern. Okay. Maniac, so do you like to climb? Are you a climber or
mountain climber. Is that the correct word? I'm not sure. Yeah, I'm looking for a hike because we're going on vacation now for 1 week in the South Germany. There are a lot of mountains. It's beautiful, and it's perfect for hikes. They are easy hikes, and now I'm looking for a more demanding hike, I would say. You know what I mean? With a little bit more, like more on the top of the mountains with. But not too, you know, there's a sweet spot. I think, was it this one? There's a sweet spot from a hike that I would like to do. You know what I mean? Not too difficult, not too easy. It's not easy to find one. Let me see. I know this. Highest point, blah blah blah. So how do we come? How do we get back to the Tailberg? That is not easy. Because, you know, if we do this, we need to do the full thing. How many kilometers were this? 10. Oh, this is... I mean, it's not hard. It's like always going down, which is easier than going up, of course. It is OpenStreetMap, I think, actually, Coach Shutter. It's pretty nice. Ich würde schon gerne wandern mit Freunden, komme aus Mittelgebirge. Das gehört bei mir dazu. Alpen war ich auch schon ein paar Mal, aber finde die Mittelgebirge fast schöner. Ah, okay. The Germans, we have learned, we definitely inherited your willingness to go and hike. Yes. Very common in South Africa to go walk for 4 hours on a weekend. Yes, this is super German. Like, go. But I mean, it's... As a kid, I was like, fuck hiking. Nobody likes that. But growing up, I love to hike. To be fair, I really like, but just nature, beautiful places, and it's just perfect. Noten sind eine Momentaufnahme und spiegeln nicht das tatsächliche Wissen und Leistungsbereitschaft wider. Wieder falsch geschrieben, Sunny, aber 100%. Ich kannte einen Mediziner und wurde einem Staatsexamen zur Anzeichnung und Behandlung von Giftgaskriegopfern befragt. Das hatten die während des Studiums gar nicht und der Dozent konnte meinen Bekannten nicht leiden. Er ist trotzdem Arzt geworden. Klar, auf jeden Fall. Ich war letzten Monat in den italienischen Alpen mit dem Buddy zusammen. Das war auch krass. Oh, geil. Ja, ja. Meine italienischen Alpen, doch bin ich schon mal ein bisschen, so ein paar Kilometer. Hoher Straußberg, genau, da die Krähe, also das ist eigentlich eine ähnliche, die wir damals hatten, nur dass es dann zur Krähe hochgeht und hier geht es halt die ganze Zeit drunter. Die Frage ist, aber 10 Kilometer ist schon, aber der sagt hier 3 Stunden, das nicht lang ist und wir sagen, komm, wir machen noch 2 Kilometer mehr und dann sind wir unten. Das ist schon, muss jetzt auch nicht gleich übertreiben, ne? Oh, du hast recht, Sunny, danke. Ich hab jetzt voll reingeschissen, Sunny. Du hast recht. Ja, ja. Sunny, wie kann ich es wagen, dir da irgendwas zu sagen? Nein. Sorry, Sunny. Ich war fest davon überzeugt, dass ich recht habe. Direkt ein. Aber direkt mit dem Doodle, ich gucke mir den Doodle-Link an und denke mir so, scheiße. Direkt so, was, der schreibt scheiße. Nee, ich. So, genau, warte mal. Zeig nochmal. Ja, absolut. Wie kommen wir da? Geht hier noch, das ist ein Wasserleitungsweg, das ist eine Straße. Ach, das führt eine Straße hin. Gibt es auch eine Bushaltestelle? Weil wenn ja, Blackenau Bus. Ja, das.
Ab 9 Uhr stündlich bergauf, letzte Bergfahrt 17 Uhr, Teilfahrten um 16:20, letzte Teilfahrt 17:30. Kostet 4,50. Da fährt ein Bus runter. Das ist gut. Mhm. Blitzputzhütte. War ich das schon mal? Glaube nicht. Ich muss mir das mal merken, das wäre auch, glaube ich, eine coole Tour. Ein bisschen höher, also gut, es gibt mehr Berg runter, aber da, hier ist sehr waldig dann schon wieder. Ich weiß es auch nicht. Es ist echt nicht so einfach. Vor allem, wenn man die Routen nicht kennt, ich speichere das hier alles mal ein. Wenn man die Routen nicht kennt, dann ist es auch gar nicht so, ne? Ihr wisst schon. Okay. Ich gehe mal kurz nochmal zu Komoot hier. Beziehungsweise, genau, Eibsee, die Tour ist auf jeden Fall total geil. Muss es ja alles mal abspeichern. Auf die habe ich Bock. Also die ist easy. Die können wir einen Tag easy peasy machen. Nehmen wir ein paar Snacks mit, Wasser, in den See springen. Boah, mega geil. Aber da sollten wir auf jeden Fall was zu essen mitnehmen. So, nochmal. Garmisch, Bergwander, Touren. Hütten, Almen, Bergsteigen, Klettern. Ne, Bergsteigen ist es nicht, sondern Bergwandern. Wandern mit der Familie, das klingt wunderbar. Mach mal nicht zu viel hier. Okay, das ist dann doch sehr. Leute, ich habe bei Wandertouren Sechsjährige einen scheiß Berg hochgehen sehen. Also, wenn du groß wirst an den Alpen, da wanderst du bergauf mit 4, 5, 6 Jahren und hältst deine Schnauze. Ist so krass. Also ich bin, im Vergleich zu diesen Kids bin ich auf jeden Fall ein Weichei. Also nicht jetzt nur, weil du, aber ist ja logisch, du wächst da auf. Digga, ich will am Strand chillen. Nein, nicht nur natürlich. Ähm, Blutegel? Wo gibt's da Blutegel? Tree Lakes Hike. Ah, Grün kenne ich auch. Das sieht aber auch nice aus. 500 hoch, 500 runter, 11 Kilometer, 5 Stunden. Klingt nicht schlecht. Ähm. Hm. Nee, nicht 11. Hier. Ach so, Höhenmeter ist wenig, aber dafür 15 Kilometer. Ja, okay, ist schon ein bisschen mehr, aber gut, kann man auch machen. Hier 1000 Meter hoch und runter, das ist kein gutes. Wenn ich da mit der Gondel hochkomme, dann wäre die Hälfte schon auch in Ordnung. Kofel. Leutascher Geisterklamm. Aber das war eine kurze, glaube ich, ne? Aber das sieht auch ganz schön aus hier. Boah, das sieht doch mega nice aus. Guckt euch den Scheiß hier an. Sieht doch total geil aus. Ich will da sofort reinspringen, Alter. Komm aus Berlin, da sieht man Kinder am Späti chillen oder im U-Bahnhof, die Heimat formt ein. Ja, ist so. Schön, nur nicht so hoch. Oh, das sieht auch geil aus. Ich will da in den Flüssen einspringen, das wird wahrscheinlich arschkalt sein, auch im Hochsommer. Okay, das ist die Geist. Ich weiß nicht, ob mir das zu lame ist.
Es ist schon ganz schön, aber der Vorteil, wenn du ein bisschen höher ist, ist natürlich, du von oben runter guckst. Ne? Ich will ja nicht immer hochgucken. So, was noch? So, das war die Geisterklamm, ne? Kofel-Hund-Tour. Einmal. Hard Hike. Alpine. Okay, das ist hard. Okay, das muss moderat. Aber was die manchmal als hart bezeichnen, ist auch nicht immer hart. Boah, es ist gar nicht so einfach. Hike to the Brunsteinhütte. Ist das hoch? 500 Meter. 500 Höhenmeter ist nicht so viel. Also beziehungsweise das kann man gut machen, aber viel mehr auch nicht. Dann ist man zumindest ein bisschen höher angesetzt. Das ist nix. Nee, ich habe in Bayern einen 80-Jährigen mit voller Wasserflasche ziemlich weit oben an mir vorbeigehen sehen. Ich dachte mir nur, der will mich verarschen. Ich hatte schon 2 Liter Wasser getrunken, war komplett fertig. Bonkers, ich hatte das auch. Ich war auf einer, das war die letzte Tour, die ich gemacht habe. Ich muss auch sagen, das war psychisch für mich sehr herausfordernd, weil ich hatte sehr viel Angst, weil die Bedingungen waren einfach nicht so geil. Und dann war ich, als ich dann quasi in einem sicheren Pfad unterwegs war, wir sind vor allen Dingen so einen steilen Scheiß hoch. Da kam mir auch, der war auch 80, der war locker 80 Bonkers. Da kam mir so ein scheiß 80-Jähriger entgegen. Der wollte den Weg runter, den wir hoch sind, wo ich dachte, das ist unmöglich. Der kam entgegen und ich gucke ihn so an, so, Bro, der Abstieg ist voll scheiße. Also, oh, wird schon. Ich dachte auch so, fick, also ihr wisst schon, also gar nicht böse gemeint, aber fick dich, Alter, wie. Aber wenn du da groß wirst, und das war so ein bisschen so die Erkenntnis, dann, du machst das einmal die Woche, wenn nicht sogar öfter, weiß ich nicht. Da waren Schulklassen, die machen Schulausflüge, machen die halt so eine Wanderung, den scheiß Berg hoch. Ich lüge jetzt nicht, ist wirklich so in Oberstdorf und so in Garmisch. Das ist für die ganz normal, dass die halt regelmäßig den scheiß Berg hochgehen. Und natürlich, wenn du so aufwächst, dann bist du mit 20 ja schon alpin erfahren und weißt, wo die Gefahren sind und was funktioniert und was nicht. Und ich stehe da und denke mir so, ich scheiß mir in die Hosen und denke mir so, der Bastard, 80 Jahre alt und will den Weg runter, der stirbt doch. Ich habe gesagt, der stirbt, aber der stirbt nicht, ich sterbe. Alter. So, aber das war echt schon so ernüchternd, muss man schon sagen. Das war schon ernüchternd. Ein paar Touren hinter mir, die waren ein bisschen heftig. 65 Kilometer, 2500 Höhenmeter. An einem Tag. Alpspitze mit Klettersteig. An einem Tag hoch und runter, das ist pervers. Das würde ich nicht packen. Das packe ich nicht. Also ich hatte also diese eine Tour, die habe ich auch abgebrochen. Ich war mit den falschen Leuten unterwegs. Da haben wir 1500 Höhenmeter an einem Tag gemacht. Und dann habe ich denen gesagt, fickt euch. Wieso wollt ihr mich ficken? Also, ne, fickt euch, warum wollt ihr mich so natzen? Und am ersten Tag von einer mehrtägigen Tour mich komplett, und tut mir leid, da habe ich gesagt, ciao. Am nächsten Tag, wir haben in der Hütte gepennt, am nächsten Tag gesagt, viel Spaß, ich verpiss mich von Hause. Das war mir zu dumm. So, und das hast du aber das Problem immer von Leuten, die keine Ahnung von Bergen haben und Alpiner fahren. Vor allem, wenn du das halt du musst halt abstimmen. So, du kannst, das war einfach eine falsche Gruppe, so. Und deshalb, aber jetzt weiß ich so ein bisschen besser, was ich an einem Tag schaffe und was nicht. Moin Exil, schön, dass du da bist. Ich hatte den auch angesprochen, er meinte zu mir, er geht den Berg einmal die Woche sein ganzes Leben. Ja, genau. Brocken-Benno, geil. Ja, aber ja, wenn du so aufwächst, dann ist das so, ne? So, ich suche immer noch nach Touren. Nicht so einfach. Sieht man hier irgendwo. Warte, wo sind wir denn hier? Ist das Garmisch? Nee, da ist Garmisch. Was ist das für eine Stadt hier? Mittenwald. Ja, Mittenwald ist auch direkt an den Bergen. Da gibt es auch eine Kaserne.
Da werden die Schneesoldaten ausgebildet. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Moin Barnabas, schön, dass du da bist. Was ist das? Das ist grün. Da war. Achso, ich zeige euch das gar nicht. Na, grün, da war Obama. Genau, und da geht es schon steil hoch. Ich hätte gerne dann, wie gesagt, ich habe keinen Bock von unten anzufangen, das ist viel zu anstrengend. Ich würde gerne hochfahren und dann oben so eine Runde gehen. Das wäre geil. So, seht ihr irgendwo eine Linie hier? Karwendel ist bekannt. Da gibt es ja auch die Karwendelbahn. Da ist schon ein bisschen unterwegs, fällt mir gerade auf. Er bestieg den Böcken im Harz mehr als 9000 Mal. Ach was. Du machst auch ein paar Höhenmeter. Sulzle-Klamm? Genau, also da hoch gehe ich auf jeden Fall nicht. Ich schätze, das hier ist die Baumgrenze. Da ist eine Bahn, sehe ich gerade. Vom Mittenwald. Die Bahn fährt hoch. Das ist schon sehr hoch, ne? Auf 2000 Meter hoch. Das ist schon nicht schlecht. Also okay, hier ist wahrscheinlich nichts für Anfänger. Das ist, ich meine, ich habe selbstverständlich gar keinen Plan. Bestieg wird maskiert. Also du, Sunny, was Twitch nicht alles hier markiert. Ja, das hier ist ja ein Wanderweg. Gibt es denn auch eine Bahn runter? Da, Brunnen. Aber das ist wahrscheinlich nur eine Versorgungstrakt. Das muss man runterwandern wahrscheinlich. 2000, also 1000 Höhenmeter runter ist auch fucking anstrengend für die Gelenke. Aber also klar von der Ausdauer Masse, aber das geht so heftig auf die Knie und auf die Fußgelenke. Die Frage ist, kann man hier eine Tour machen? Das Problem ist, wenn man keinen Plan hat, dann kann so eine Tour echt voll nach hinten losgehen, ne? So, lass mich nochmal neu orientieren hier. Wo ist Garmisch? Da ist Garmisch. Okay. So, hier sind ein paar, guck mal, Alpspitze. Das hat doch jemand gerade gesagt. Wer hat das erwähnt? Mit Alpspitze. War das Lux? Ähm, hier gibt es eine Bahn auf 1600 hoch und dann könnte man hier doch so eine Rundtour machen. Lass mich dann hier gucken nach Kreuzeck. Ja, sagen wir Start hier. Oh, da haben wir so ein paar Touren. Na, wer sagt's denn? 600 Meter hoch, 10 Kilometer. 600 Meter kann man schon machen. Das ist eine Rundtour. Das könnte mal jetzt dann cool sein. Es geht nochmal hoch. Neunhundert ist auf jeden Fall zu viel. Gucken wir mal kurz hier. Kreuzeckhaus Trail. Oh, es geht schon steil nach oben hier. Also es ist einfach schon ein richtig heftiger Anstieg. Und dann wird es Abstieg plus chillig. Also wie viele Höhenmeter machen wir hier? 2000. Wir starten bei 1600. Das sind 400 Höhenmeter. Ja, das geht eigentlich. Und später noch halt ein bisschen, ne? Steile Abstiege. Das könnte auch schon was sein. Ich speichere das mal. Ich glaube, das könnte was für uns sein. Genau, hier, das ist das Stärkste. 400 Höhenmeter, das ist ein richtig beschissener Anstieg hier. Der erste Teil. Nee, warte.
Also bis dahin haben wir schon das meiste und da ist die Spitze und dann geht's runter. Okay. Also es ist ein beschissener Anstieg, sehr steil. Hm. Aber es muss verdammt schön da sein. Ja, und die Frage ist, wie schwer. Ja. Ach doch. Da oben einfach so ein paar Teile hingebaut, auch witzig. Aber ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, das ist eine coole Tour. Ich glaube, das könnte ich mir vorstellen. 400 Höhenmeter geht klar und dann halt runter. Und dann ist, glaube ich, hier alles ganz schön. Sehr froh, da habe ich dir schon Hallo gesagt, schön, dass du da bist. Was ist das hier? Das sind 900 Höhenmeter hoch. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Was noch? Das ist hoch und das ist hin und zurück. Das ist, wie hoch ist das? 2000 Meter. Wir starten bei, das sind auch 500 Höhenmeter. Das könnte auch klappen. Ich glaube, das könnte auch was für uns sein. Ich glaube, aber ich glaube, das reicht jetzt auch schon. Ich glaube, das ist eine gute Auswahl. Das gefällt mir. Man müsste jetzt wirklich nur gucken. Wettersteingebiet einschließlich Latschengürtel. Oh, das heißt, ich brauche, ist es komplizierter da hoch, oder was? Bin verwirrt gerade. Wettersteingebiet, was bedeutet das? Was ist denn ein Latschengürtel? Da merkt man schon, dass man vorsichtig sein muss, was man sich für Routen aussucht. Genau, das. Wettersteingebiet einschließlich Latschengürtel. Was ist. Achso, das ist eine Region. Ach, okay. Ich dachte, das wäre irgendwie so. irgendwie. Irgendwie. Irgendwelche Equipment oder so. Oder? Richtig geil. Okay, ich glaube, ich bin zufrieden. Habe ich mir das gespeichert? Also erstmal das. Save. Und dann das hier wollte ich auch nochmal saven. Eins von den beiden gibt schon ganz gut. Moment, ich bin gleich wieder bei euch. Okay. Okay. Ich glaube, ich bin zufrieden. Also das hier finde ich spannend, weil da geht es nochmal hoch. Das ist anstrengender, aber jetzt auch nicht komplett krank.
Ich will auf jeden Fall hier die Eibsee-Tour machen. Also da ist eine chillige Wanderung. Hier ist ein bisschen mehr, aber da fährst du mit der Gondel hoch, wenn es funktioniert. Dann Neuschwanstein sich anschauen. Da war ich auch noch nie. Wird wahrscheinlich jetzt auch überlaufen sein, aber es ist egal. Nehmen wir mal mit. Ich glaube, ich würde da gerne hin. Da gibt es auch, also da bin ich tatsächlich mal gewandert. Ja, ich erinnere mich hier tatsächlich an die Gipfel Krähe und Hochplatte, da war ich drauf. In diesem Wandergebiet hier. Und das ist, wo ist es denn? Neuschwanstein muss hier irgendwo sein. Das ist, wie heißt die Stadt? Hohenschwangau. Schwangau. Bei Füssen. Füssen ist an der Grenze zu Österreich. Yes. Übrigens, falls jemand von euch in Bayern wohnt, wo sind wir denn hier? Südlich von München. Der Walchensee. Walchensee ist einer der schönsten Seen, die ich bis jetzt in Deutschland gesehen habe. Das Wasser ist krank und es ist wunderschön da. Gönnt euch. Okay. Ich glaube, just get online private self configured. Was denn? Admin Dashboard. Funktioniert das, wenn Tailscale? So, ich glaube, ich wechsle jetzt mal kurz die Kategorie. Leute, wie ist denn eure Woche so gestartet? Wie ist die Lage bei euch? So, wir wechseln jetzt mal von Just Chatting zu Software-Gedöns. Ich werde ein bisschen coden. Wir können aber heute gerne einfach ein bisschen schnacken. Ich muss gleich eine Grafik machen. Die will ich bei der Gamescom posten. Es gibt bei der Gamescom nämlich ein Business-Portal, wo man sich also mit anderen Leuten dann treffen kann, verabreden kann. Und da habe ich gerade was gesehen. Ey, Barnabas, danke dir. Genau, in 2 Wochen bin ich wieder da. Danke. Ich hoffe, das wird auch einfach ein schöner Urlaub. So, das mache ich jetzt weg. Das kann ich auch wegmachen. Kategorie ist getauscht. Das war auch jetzt irrelevant. Leipzig habe ich total Bock drauf. Google Maps kann weg. Was macht das Ding hier eigentlich? Er springt immer wieder zurück zu Twitch. Ich verstehe nicht, was du von mir willst. Mein Gott, ist das nervig. Also der Zen-Browser ist wirklich, ganz ehrlich, ganz doll Beta-Stadium. Kann ich nicht anders sagen. Bin schon wieder bei 7 GB Arbeitsspeicher für den blöden Browser. 2,4 GB für PHP Storm. Ich mache nichts mit PHP Storm. Das regt mich schon auf. So, weg. Weg. Wie? Ja, ich fange an, schon wieder aggressiv zu werden, weil es ergibt keinen Sinn, was der scheiß Browser hier macht. Okay. So, was ich machen will, ist erstmal lokal 2, 3 Sachen hier testen. Ist das? Ah, interessant. Noch nie drauf zugegriffen.
Okay. Mit commit all open files to new branch and create PR. Ich glaube, das ist dann soweit. Ich habe nur ein paar kleine Improvements hier für Admins eingebaut. Ey, Jesus, warst du noch da? Oh. Oh. Ich werde heute ein paar Bugs fixen. Ich glaube, Patko hat mir das gestern geschrieben. Ich muss gleich ein paar Sachen testen. Das muss ich gleich auch dokumentieren. Das ist erstmal, genau, eins nach dem anderen. Ich will jetzt nicht irgendwie zig Agenten hier starten, sondern ich mag es jetzt wirklich Aufgabe für Aufgabe durchzugehen. Einfach auch viel, weil wir vieles immer noch haben, also viele Sachen haben, die visuell sind. Ich muss mir das angucken, ich will drüber nachdenken. Und deshalb funktioniert das mit den Workspaces hier meiner Meinung nach nicht so gut, weil man muss dann jedes Workspace, immer wenn eine Änderung da ist, das neu einrichten. Das ist total anstrengend teilweise, also ein bisschen kompliziert. Da bin ich nicht mehr so der Fan von. Ich bin dagegen. So, wenn wir das aber hier. Ich habe auf jeden Fall auch was zum Deployen. Ich müsste gleich einfach mal ein Backup machen. Mhm. Was werde denn sehen? So, und dann gab es hier noch ein Pull Request. Ich würde das direkt mergen von Tobi. Dann lohnt sich der nächste Backup auf jeden Fall nochmal mehr. Das ist jetzt ganz cool geworden. Tobi hat beim Pull Request direkt, hat der Agent Screenshots reingemacht. Start free 1 month. Get Premium. So, das war hier Monthly is default. Yearly? Egal. Da haben wir 2 Monate for free. Dann Premium Gift Checkout. Recipient Chip. Das Gift Duration Stepper. Who is this gift for? Ich sehe schon da Sachen, die ich ändern würde, aber das ist nicht so schlimm. No Voucher, das ist neu. One month for Chat Teil Premium. Für Propz. Du kannst Gift Duration 12 months cost the same as 10 2 months free. Genau. Ja, genau. Choose a Streamer, sieht gut aus. Für nur diesen Button hier. Aber das ist nur, wenn ich das gifte, richtig? Ach, das ist Who is this gift for? Das ist Template. Ah ja, okay, das passt, das sieht gut aus. Gift Icon next to Buy on Price. Genau, das ist schon da. Recipient View Gift from Tobias Jackson, Invest Pay Only. Ah ja, das. Gift from Tobias Jackson. Ah ja, ich sehe das gerade. Nice. Das sieht sehr gut aus.
Jetzt haben wir hier Probleme mit Konflikten. Lass uns, das ist gerade entstanden. Ah, weil es Premium Disabled ist. Okay. Ich will. So, wie löse ich das jetzt? Accept both changes. Genau, ich will Gifted Premium und Premium Disabled. Genau. Markers resolved. Muss alle Tests, da waren noch Failing-Tests und so weiter. Das müssen wir gleich alles in Ruhe machen, bevor ich irgendwas hier deploye. Squash, go. Mhm. Das ist nicht wenig Arbeit hier. So, das deleten wir jetzt mal. Okay, dann ist das auch schon mal gemerged. Ja, also der nächste Deploy wird ein bisschen aufwendiger. Da muss ich vernünftig alles durchtesten. Überlege, ob ich noch an irgendwas arbeite oder jetzt zuerst ein Deploy fahre. Oh, das war dann tatsächlich. Das hatten wir gefixt. Das hier hat Tobi ja gemacht. Das ist auch dann. Okay, cool. Genau, ich wollte ja Bugs fixen. Komm, genau. Ich wollte ja Bugs fixen. Nicht neue Feature, sondern Bugs fixen. Lass mich mal kurz gucken. Das hatten wir. Also, erstens müssen wir hier das Ganze resetten. Ich muss die lokale Geschichte hier neu aufsetzen. Dann führen wir Tests durch. Das wird im Hintergrund laufen. Während die Tests laufen, kann ich schon mal testen, was hier kaputt ist, was Patko gestern gemeint hat. Das war im Creator-Bereich und dann wie die Dinger dann aussehen. Ja, chill. Ja, ich muss jetzt hier kurz mal entspannen. Ist klar, erledigt. Okay, das lernt jetzt erstmal für ein paar Minuten. Ich glaube, die Tests laufen so 5 Minuten. Macht nichts. Wir testen jetzt hier. Templates. Wir hatten hier doch das Fokus. Catalog Order. I guess. Das sind, glaube ich, diese kompletten Testdinge, die auch nicht so geil aussehen. Ja, genau, das sind so ganz billige, einfache Chats. Ich glaube, Patrick hat gesagt, wenn ich hier alles deaktiviere, ich glaube, der Fehler ist, wenn ich alles deaktiviere, dass es trotzdem noch irgendwas anzeigt. Das machen wir jetzt mal. Ja, so ein Button für Deactivate All wäre auch vielleicht nicht schlecht, merke ich gerade. Gut, das ist aber wirklich auch kein. Wenn man Save. Ja, saved. Außer Animation für die Bubble.
Das ist nicht korrekt auf jeden Fall. Die anderen sind aber alle deaktiviert tatsächlich. Das sieht gut aus. So, das ist aber Animations, ne? Bubble Animation, so, das funktioniert gar nicht, das Gaten hier. Ich weiß auch nicht, ob das so schlau ist. Weiß nicht, ob das so schlau ist. Das hatten wir schon. Hey Gonzo, hey, was geht? Schön, dass du da bist. In the shape of an L on her forehead. What? Well, I'm not sure if I understand. Maniac. Is it from All Star from the song or from the song before? I actually don't know the lyrics to be honest. No, so I don't know the lyrics. Bastel mit Codex eine Web-App. Was für eine Web-App bastelst du denn, Gonzo? Und auch schön, dich wiederzusehen. Wie ist die Lage? Lines on create bubbles looking like text, placable above headlines on homepage. Achso, das war irgendwas anderes. Dotbar Icon. I'm sorry, Maniac, that I missed the joke. It's so frustrating. Like, hey, I want to say something funny, like everybody. Huh? It's like whatever. I know this. Like when I mean, it's also about the lyrics. But if you want to, if you have like a nice joke or like let's say a dry humor, genau, and you are in a group and you say the joke and people like, what do you mean? And you're like, fuck you all. It's so frustrating. Like, are you all fucking dumb? It was a joke. Like, humor. You know what it is? I mean, in Maniac in Germany, it's more complicated. Exactly. You say a joke and everybody, huh? Fuck off, whatever. Eine Web-App, die automatisch YouTube-Videos generiert. Von Script, Voice-Over, Visuals. Das heißt, du machst ein Script oder Voice-Over oder Visuals oder alles zusammen. Oder du erzählst was und dafür wird dann ein Video erstellt, Gonzo? Das ist was anderes. Nur das Thema ein und kann auch noch Kontext mitgeben. Aber wir reden wahrscheinlich ja von einem KI-Video, oder? Das heißt, du gibst das Thema ein und plus Kontext. Interesting. Hast du Beispiele, hast du ein Beispiel, wo du denkst, dass da ist was richtig Geiles daraus geworden? Okay, JavaScript ist so ein Ding, das müssen wir auch noch testen. Okay, also hier scheint es zu funktionieren bis auf die Animation. Und ich bin hier nicht sicher, ob die Animation. Ja, man könnte das deaktivieren. Okay, lass mich das mal formulieren. Okay, ganz ehrlich, muss mich mal hinsetzen. Das ist jetzt ein bisschen Fleißarbeit, aber ich muss jede einzelne Einstellung da einmal testen, ob sie wirklich funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Hm.
Aber bleibt eher privat. Also wenn du mal ein Beispiel hast, ich bin, fände ich interessant zu sehen, was da so möglich ist. Irgendwas fliegt hier rum. Okay, wir probieren alles aus. Einfach ein Link. Okay. Lass uns direkt einmal mit starten. Gerne, gerne, Gonzo. Type Whisper läuft schon. We need to improve some things on the creator. Was ist das für eine Seite? Wie nennen wir sie? Some things for creators on the edit template page and some template settings. Erstens, animations. We can disable animations for every element. We can toggle elements, bubble, avatar, etc. But deactivating the animation doesn't actually deactivate the animations inside the customizer. Like when all animations are deactivated, the animation tab itself should be completely deactivated, so it's not possible for users to add any kind of animations to any element. And if only some of the elements are deactivated for animations, then the dropdown inside the customizer should reflect this too. So it wouldn't be possible to choose the deactivated element inside of the dropdown for the animations. Die KI wird das schon verstehen. So, und jetzt, genau, das funktioniert nicht. Jetzt fangen wir mal von vorne an. Text Direction Enable. Erscheint nicht. Das ist ein Fehler. Warum? Ja, genau das gehe ich gerade durch, Jesus. Das gibt gar keinen. So, lass uns mal, aktiviere ich das. Das. Hier erscheint das dann auf einmal. Das ist komplett falsch, ja. Und wann erscheint das? Und wenn ich Message Gap eingebe? Wenn ich Spacing, also wenn ich die 3 Dinge aktiviere, dann erscheint es nicht. Ja, okay, dann ist es broken. Interessant. Jesus, ich habe eine Frage. Vielleicht sollte ich jetzt auf Englisch umstellen. Ich werde jetzt zu Englisch switchen. Ich hatte vorhin keinen Bock. Ich glaube, jetzt ist okay. Nur mal so. Today, English. Let's change the title to Web Dev and Web Design with Laravel. Chat style GG. Okay. So, Jesus, one question for you.
or I'm thinking about this because, in my opinion, the text direction should always be there. People should always be able to change the text direction depending on their language. This is automatically handled with CSS. This is nothing that a template creator should worry about. The direction for me, bottom up, top down, left, right, blah, 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 is also something that I would say should be enabled at all times. And the alignment too. So in my opinion, every single one, these three elements here should be always activated. So I think it shouldn't be possible for you to deactivate these elements. I think. Captain Kios, grüße dich, schön, dass du da bist. Ich habe gerade auf Englisch gewechselt. Ich mache jeden Mittwoch Englisch-Stream. Vorhin war es noch in Deutsch, aber ich habe gerade gewechselt. Ich hoffe, es stört dich nicht. So I'm not sure. I think this you shouldn't be able to, or you should. Fuck. I mean, for the message direction, I think it's fine. So you can control, like, I don't want people. So this design is not suitable for other layouts. But if you were talking chat bubbles, it should be just possible, right? Somehow it's always kind of I mean, we're always talking about chat bubbles. Yeah, I'm thinking now not about the creator. Right now I'm thinking about the user. You know what I mean? But okay, this is a good example where the chat you say, I mean, I customize this design so it's when you change the flow. So Jesus, this should be interesting for you, because on the left side we have the flowers here, right? And it's obvious that this is a vertical design. But when I change the flow to the alignments to right, for example, then I also align the flowers on the right. And when I make it left to right, I align the flowers on the bottom. And I can also then, when I'm on the top, align the flowers on top. So at the end of the day, we are only toggling some classes here. So this is, I mean, this is the biggest flexibility that you can give someone if the elements that you built into the chat design are also customizable by the user or react to the user's choice and react in a good way. You know what I mean? I mean, I don't like this style at all, but if someone wants to do this, I mean, it's their chat, I guess. So, okay, it does not hurt to make everything toggleable, I agree, but of course, the toggles should work. Okay. Two, text direction. When toggling this on, the bubble tab is enabled, but I can't see anything inside. Correct would be to enable the chat tab with the tab showing the element. Message Direction. Message Direction. So, wenn ich das jetzt ausstelle. Ja. Same thing as
described in 2. Alignment. Yeah, same thing. Direction, chat message direction, chat alignment. Alignment, spacing. Only when I enable the spacings setting, the chat tab gets activated. And and only with spacing activated, I can see the text direction, message direction, and alignment inside of the chat tab. Was ist da denn jetzt schon wieder passiert? Message Gap? When I activate the message gap, the bubble tab is again enabled without any content in it. The message gap is shown correctly inside of the chat tab, but I'm still seeing the bubble tab enabled, which would be incorrect. Ah, Jesus, das ist auch so ein Ding. Das, ich glaube, ich hatte das schon mal eingebaut, aber irgendwie, weiß ich nicht. Gerade eine Schüssel Müsli gemacht und erstmal eine Hälfte in der Küche verschüttet. Sehr gut. Genau, voll wie vorher. 1 Liter Milch drin gespawnt. Geil. That will be incorrect. Ja, aber die anderen Sachen scheinen zu funktionieren. Okay, ich sehe hier einige Sachen. When I activate the full width checkbox inside of the bubble tab, I see width and full width checkbox. But I have an extra switch for the width. So it's kind of confusing. I need one. I think it's enough to have one switch to toggle width and full width. Maybe rename it to with editable. The default text can stay. And remove the single width switch since we are toggling this, toggling both with one switch. Alles Kleinigkeiten hier, small details, but details matter.
Ist das in meiner Playlist? Das ist voll der geile Song. Ja. Mag den. Okay. 8. So, Pronomen sind Teil des Usernames. Okay. So we need a toggle for Okay, Moment, der nimmt jetzt nicht auf. We need a toggle for pronouns. Should be a checkbox exactly like the for badges, and it should also be part of username. And creators should be able to activate or deactivate the pronoun toggle. Like if they're not using pronouns, they won't need a toggle. But if they are using it, of course, we need the toggle to turn it on and off. So also the streamers can turn pronouns on and off from their templates. This also means that we probably need a class, inside a bubble class, telling us if the pronouns are visible or not. And this should also be handled within the framework. So when toggles are off, we need to hide the pronoun class and the pronoun inline class. Das ist schon ordentlich, was wir hier vorhaben. So what happens when I activate the with in here? Yeah, nothing happens. Yeah, exactly. When I activate the with element, nothing happens. So already buggy. Fix as described. Okay, das ist jetzt Part Layout. Gucken wir mal ein Avatar. Border roundness. Okay, this is another thing. Okay. Right now, when I activate the border setting, I get all three things like border width, border style, and border color, and border radius. But we have an extra switch just for the radius, aka roundness. So this doesn't make sense. Activating the border should only activate the border width, style, and color. And border radius should only be shown if I actively activate the radius switch. Ich denke, das ist für alle dann wahrscheinlich. Ich mache mal hier Roundness an. Yeah. Okay. The same thing happens the other way around. When I activate the roundness, also all the other border settings are also shown. This is not correct. Avatar. I see. Yeah, so there are a lot of bugs here, to be fair. I know. Oh, this is actually working. Okay. Okay, no, this is working.
one thing. When I activate anything for the avatar, the size of the avatar is always shown. But this is not correct since we also have a switch if we want to show the avatar size or not. So the avatar size should respect if the switch is on or not. Yeah. Okay, this is working. This is good. So what about the user? Username position. Let's see. Yeah, works. Badges, badges position. Show before and after. Nah, but whatever. Text, border, shadow, padding, background text. So the text is not editable. This is correct. Now it should be editable. Yes, nice. And the text is all, yeah, this is also correct. What about text in here? Background gradient, yes, works. And animation. Okay, I think this is it for now, but this is a big pile of things. Before I start this, all tests are passing. Okay, let's create a backup. So, Backup startet. Wenn das fertig ist, würde ich direkt erstmal auf Dev and Deploy machen, mir das mal ein bisschen angucken und dann geht's weiter. Alle Tests gehen durch, nice. Dann kann ich das hier jetzt mal reinjagen. Dann fangen wir mal hier schon mal mit der Planung an. Sol High ist gut für mich. Mhm. Cool, 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 cool. So, funktioniert eigentlich. So, is actually JavaScript working for... Oh. I'm not sure if JavaScript is working. Backup is generating. This is good. So what? I am not sure. So what would be custom JavaScript here? Simple JS for animating an element. Maybe I can try an animation. You know what? Let's try this. I think we also need to maybe create a basic JavaScript
framework, like simple, like adding events. Oh, they are actually from another service called Shudder. There are two things. There, I am seeing both here. I think one of the most well-known is this one here. This is from Alejo, is a guy, and he created the pronoun thing. And I think, and then there's the pronoun DB. So I am querying both. So maybe some people are just using the one, some people are just using the other. I'm querying both APIs to get the pronouns. And I'm pretty sure that right now you're seeing this because I am using, you're not seeing this. I am seeing, I can show you my Twitch chat here. Why? As you can see here, the he, him. This is the pronouns inside of my chat. I think this is because of that I'm using a browser. I'm not sure if this is from Better TTV or from Franca Faces. Julia, schön, dass du da bist. Welcome on in. Just lurking for now. Thank you very much for the lurk. Julia, every Wednesday I stream English only. I started actually in German today, but whatever. So every Monday and Tuesday it's German, and every Wednesday it's kind of English only. It's kind of a challenge for myself, trying to get better in English, and also, of course, possibility to interact with people from all over the world, not only with German. Yeah, culture. So this is there you can put in your pronouns. I mean, a couple of people use it, not too much. I guess in my chat, I haven't seen too much people using it. But there are just a lot of communities where this is like more important, I guess. So it really depends, right? And if the possibility is there and people are using it, why not? I mean, for me as a streamer, it's actually easier. So I mean, let's be fair. Your gender is not important at all here. It's just it's not easy to erase that from my head because like you want to kind of picture someone, and then even though it's maybe doesn't make sense, but if someone says is she and her, then I know, okay, I know it's a woman, but of course it shouldn't be. I mean, it's not relevant and it shouldn't be relevant, but when I'm talking, it's not easy to keep the gender out of your head, you know what I mean? Because you always want to speak. I don't mind it, but no other people. Yeah, it's the same here. The backup is taking longer than usual today. But I need definitely to do this backup because the next deploy is going to be more complex. You know, I also need a script to automate the database backup. But I guess the page is fast enough, at least for me. Okay. I just remember one small issue. I don't want to forget the things that I wanted to do. So enhancements. It's an enhancement. Hey Terrapixel, schön, dass du da bist. Moin, welcome on in. Wie ist bei dir? You're always, of course, you're always coming in on a Wednesday when I'm trying to speak English. Lara, always. Ich hoffe, dir geht es gut. Schön, dass du da bist.
Add a small text below the animations. Small hint. Add small hint below animations to the settings. 10 days in Austria. I've been back in the office since Monday and the keyboard is on fire. Let's go. Announcement to do. I'm going tomorrow. I'm going for 2 weeks on vacation because it was too hot for a hiking trip. Really? Too hot? Yeah, we're going also to South Germany near Garmisch, and we also are planning some hikes there. So it's not Austria, it's Garmisch, Germany, but we are also planning some hikes, and I hope it's too hot. I'm not sure. Yeah, I have no idea about the temperatures right now in the mountains, but we are planning some hikes too. So settings, okay. Animation. Inside the animations tab, inside the customizer, I want a small hint for streamers searching for some settings. Because some streamers think they can adjust the message lifetime inside of the animation. They think it's about animation. But this is not the animation, as we all know, as I know. It's part of the general chat settings. So add a small text for the streamers if they are searching for the message lifetime or maybe also other examples, and they should need to go to the settings and just link to the settings page there. My husband went on tours on his own. I spent a lot of time in the hotel room with the dog. Aber Lara, ich weiß ja, dass du eine kleine Heimscheißerin bist. Okay. But so it was just too hot, I guess, to be outside, and you're also for the dog? Wo wart ihr denn in Österreich? And now I'm mixing languages myself. It's a settings page. Yeah, I think it's enough. Boah, this is taking ages today. Zillertal, habe ich wie viel gezeichnet, gestickt, Serien geschaut. Auch geil. Hätte ich auch daheim machen können. Ganze 3 Bücher, let's go, ey. Mrs. Propz hat letztes Jahr über 100 Bücher gelesen. Easy. Wenn die erstmal eine Lesephase hat, die haut die Teile so weg. Okay, oh, the plan is being created. Let's see. Animation Gate still reads obsolete global schema animation. Creator form now stores permissions per element. Tab enablement check storage owner not where controls render. I see. Settings row test registry presence not permission availability. Okay. When creators disable animations for all 4 elements, how should the anim tab appear to streamers? Visible, disabled. I think I would hide the tab.
So ein geiler Song. Ist so, du kannst so richtig so wuchtig mitsingen. Ich höre sonst noch Hörbücher, aber habe ein neues Kindle und das müsste eingeweiht werden. Ja, so ging es ihr auch. Will ein bisschen mehr weg vom Bildschirm in der Freizeit. Fair, ja. Speak 3 languages fluently and I'm learning Japanese right now. And the amount of times I know the word in those languages, but in the one I'm speaking in is actually crazy. I love whatchamacallit, spazieren gehen on the gun stop. Whatchamacallit, I know this word. What is it? May I ask something about your tech infrastructure? I see you're using Hetzner. Do you deploy your app via Hetzner? Or do something else? Where do you host your database? It's all on the same server, Charlie. It's one server. It's one server, and I do the deploys with Kamal. No song that made me cry more often than this. Right? It hits right here. I agree, Jesus. Like, it's just a banger. Charlie, just give me 1 minute, please. Block editing created. Should a disable animation permission only block streamer editing or also stop the elements create authored animation from playing? Block editing only, of course. Boah, this is taking ages. It was so much faster the last days. Or maybe something happened with the... But why would it happen? Nothing happened. I'm not sure what you mean, Charlie. It's just everything is inside the same server with Docker. Like there is no external service for the database. Could be something, I guess. I'm not sure. But the one thing that I can say is that I am not like super experienced with infrastructure. Like I'm not an infrastructure pro. I just do the thing that I think it's fine. I mean, Charlie, let's be fair here, right? Nobody is using chat style. There is no need to make a very super complex thing out of it. The scaling comes later when people are actually using it. I mean, I have 300 users, which is amazing, but it's very small application. If you take a look at the graphs here, like there is no... I have one server, like, let me give you one example. Pretty B here, same thing. This is one server with the API and the database inside of the server. I am handling 700,000 requests a day, plus some million requests also for the front end in Cloudflare. And this is a $5 VPS. There is, I think a lot of web devs like to over-engineer their infrastructure, but there is no need. I need to scale this when there are actual people using this. So most of the times, just buy a small VPS and it will be enough. And when I start getting some users, when the server load starts to increase, I need to make some adjustments. Yes. Like I never worked with AWS and other things because I just think it's cheaper to just get a small VPS. For existing templates, what should the new combined grateful with editable as authoritative matches current effective over with alone does not? Yes. Yeah. Using a sledgehammer to crack a nut, exactly. Mine, it works. Maniac, it works. But maybe it's a little bit too much. Charlie, what is your experience? What are you nerding with? I think I already asked this. I'm not sure, but do you like to? So, are you also working with infrastructure? For me, building an app, the infra part is a lot of fun, and I sometimes overcomplicate it. Okay. I mean, I get it, Charlie. I understand this. Like, if this is the fun part for you, which is not for me,
I totally understand that it's fun to learn new things, learn new blah blah blah. I was thinking about Coolify for the next step to, but for Cook, I need a new server just for fucking Coolify. I don't want to throw my money. It's my money, not from my business, from my chef or whatever. It's my money. I don't have the money to throw around to just get more servers and more servers to play around. If you have this on your job, nice, go for it. But I'm trying to go low budget here and to scale as we know, as we grow, we can scale. And yes, it is also, of course, fun to get a nice server up and running. I think the next step for me would be Coolify. Now we're working with Kamal. Kamal is just a CLI tool. It's from the what's the name? I always forget his name. DHH, whatever. They created Kamal for themselves, and they it works very good actually, and it's Docker based. So and now I'm going actually doing a deploy. So it's Kamal deploy, and the goal is staging. And now he's doing what Kamal does. Kamal gets your project or the different things that you need. He builds an image, loads it to an image provider like GitHub, logs in into the new server, gets the image, starts all the different Docker processes, and only if they all work, if there are green lights, then he switches off the old ones and turn off the new one. This is how Kamal works. Over-engineering for learning purposes is the only valid option, similar to don't reinvent the wheel, which applies to production code, not having fun code. Coach, I kind of agree, yes. But now the thing is, I need to manage my time and my stress and my workload, and I don't have extra energy to learn some new things here. This is just not what I'm trying to get this thing on the road. You know what I mean? So right now I don't have the energy to learn new things and to over-engineer. So I'm trying to keep it simple, to do the things that needs to be done, and but I agree. Yes, exactly. Yes, exactly. I don't have the energy right now to learn super new. I'm focusing 100% on the product, so I need to not overcomplicate it. But of course, look at my chatbot. It's super over engineered, and it is, of course, I agree with you. It's super fun to make things more interesting. Let's say like that. I need to go to the toilet real bad. I need to pee pee. I need to pee pee right now. I'll be right back. I forgot to use the time when the ads were running, but I'll be right back.
Okay, let's go. Let's go. How do you define over-engineering? My definition and strictness is probably very different from yours or other people's ideas. I think Groovy as my Moin, I think what he means, I mean, I get it. I mean, over-engineering means, in my opinion, not choosing the simpler thing. As I mean, every project has its own demands, right? But for me, let's take chat style as an example, Groovy. Now, getting a big server and I don't know, hosting this somewhere in the cloud or whatever, this would be from over engineering on a server level. So getting a big server to do work like this server for doing this work. No, this would mean means over engineering for me, like doing chat style is under engineered. In what level? I don't agree. I mean, I'm trying to not over. I think it's the right approach to not over engineer it. And it's still in a lot of things. I have a lot of features that aren't really needed right now, would be like features for later on, which I could say that is over engineered, but yeah, I don't know. I mean, see, a thing of how you define it. Yeah, definitely, of course. I mean, I would agree that chat style is not over engineered, just some small features maybe. And what I mean by over engineered is like features that are not needed yet. But you can, I don't know. So I kind of half agree. It's adding complexity when you know it's not needed. Or adding, maybe let me rephrase Code Shutter. Adding complexity for something that actually doesn't need any complexity. And I mean by need, not want. If I create a chatbot for Twitch and I build in like a lot of crazy features, it's cool, but it's not needed for a chatbot, like for a normal chatbot. But of course, you can over-engineer it and build in a lot of different features because you can, because you like. So it's not needed for a chatbot, for the basic features of a chatbot, but you can have fun building more complex stuff, even though I myself, a couple of features from my chatbot, I don't use them like too often. So this could be the over-engineer part. So it's cool to have these features, but you're not really using it, and it's definitely not needed for a chatbot. I would say, I think this is for me like over-engineering. Mati, danke dir, ich wünsche dir was. I'll be back in 2 weeks. And so this is what I would say over-engineered. Like a chatbot is a good example. A Twitch chatbot, you can do things, commands, soundboard, fine. But then you can over-engineer it. I did it with my bot, and I know other people that over-engineered it like even more. So it's not needed. It's fun. But this is, yeah, it's fun to create more complex things because this is the thing that Culture said.
this is a part of learning. Like I only because I over-engineered some things, I learned new things. For example, I learned like how to use WebSocket. Now it's not a mystery anymore. It's easy to use WebSocket for me because I did it once, and also other examples of that. And so for the server, it's the same thing. You can, at the end of the day, you just need, for a normal application, you need a database and a web server with the respective interpreter for your programming language, which of course we all know, Groovy, that you love PHP. So you need a PHP interpreter, you need a web server and a database. This is what you need to run a PHP application. What do you need? You can do more, always. But why would I like get, yeah. Long story short, as your project gets more complex, you can add also more complexity to the, I don't know, deployment process, infrastructure. Maniac, thanks for stopping by. I wish you a wonderful day, and I wish you the best for your tests. Doing things you love and over-engineer them is a great way to learn new things. Yes, I agree. This was exactly what Coach Shutter says. I definitely agree. This is the best way. Like over-engineering something, you learn new things. And at some point, it wouldn't be over-engineering probably. Maybe this is where you stand. Maybe you would say this is over-engineering because I don't know that technology very well, and it seems over-engineered to me. Maybe when you have mastered the technology, it doesn't seem over-engineered for you. It's just a normal decision. Probably also from where you come from, you know what I mean? Maybe this is the thing. But I would agree that there are some, depending on what you're building, definitely some points where I would say this is definitely over-engineered. Oh, this sounds weird, Jesus. I just discovered new things here, which is not like super bad, but it's still weird. I think I would deploy this right now. Wait, I wanted to see if the bugs were solved or if there were any new bugs. You know what? It's time for deployment. Okay, let's give the clanker some work. The plan is ready. Let me see. Customize the permissions from current main. Make customizer tabs the controls reflect creator permissions exactly. And pronoun visibility as a username on structural setting. Yes. Preserve creator authored animation while blocking. Yes. No database migration. Yes. Add start schema. Pronouns expose. Yes. Bubble class hidden. Yes. Pronoun default visible for backward compatibility. I guess. Important decision, actually. I would agree. Yes, it's fair. Replace separate with permissions. Is this correct, though? Replace separate with permissions. Default for with enable permits both. Yeah, correct. Yes, correct. Keep aim tab visible with it disabled. Yes.
Yeah, sounds good. Let's go, baby. Okay, I need to. So this is working right now. The second one would be template page, home page, display on home and templates. Okay, the problem is that the templates are not displaying the same, especially the actions that you can so there's the add to library. And here we don't have add to library, we have the buy and the gift button, yes. So we have differing actions inside of the template cards for the homepage and the templates page. I want them all to be the same. One example on the homepage. One example, mach doch jetzt. One example, I am a premium user on the homepage. I am seeing the buy button and the gift button for premium template, which is not correct since I have premium and I should be able to add the templates to library directly from the homepage. That I like directly from the homepage. The templates subpage is displaying this correctly, but I am missing the gift button there. So logged in streamers with premium should of course always be able to gift a template to someone else. So basically right now the templates page is correct, how we are displaying the buttons inside the template cards there, but we're only missing the gifts template button, which should be placed behind the add to library. I can create a ticket. I don't know. We don't always need tickets for this, but I'm not sure if I'm going to do this today. You know what? Let's create a ticket. It's fine. So this is done. Let's see if chat style is still working. It's looking good. Let's try to gift something to Archie Moss. This group of your subscription must be claimed, not purchased. Aha! This is another error. Okay, I can create a new issue for that. This is a bug. Error message for gifting templates. Maybe, Jesus, who knows? I mean, they like to nerf those things, right? So, okay, so error message for gifting templates. Let me describe this. I want
trying out the gift template feature and found a bug. I search for Artemus86 as streamer. But this streamer is a premium user, and the template that I was gifting is already claimable by him. The error message was, but this error message is confusing since I am not the streamer claiming any template. I am someone else trying to give the template to the streamer. So change the error message that the streamer is already able to use this template. Bug to do go. Let me try. Yeah, I don't have anything else. This is dumb, right? Maybe we can try Chatcraft to another streamer. Let's go with next tab. No matches. What about someone else? I don't know. What about Jesus? So Jesus has already a premium. Yes, Jesus. Yes, this is too much to do. I don't have time to remember all of them. But yes, I can and I will. One more. Can I add? It's weird. One more thing for the templates edit page. We need to remove the 10,000 chars hard cap on the CSS. So creators can add more chars. This is only for the creators CSS input field and not for others. So yeah, he's fixing all the bugs that we just found within the edit. So with all the controls here, so he's fixing those bugs here so that they display correctly, whatever you choose. Then we need to remove the also removing the hard cap for the CSS. That's good. Yes, yeah, I know. I do. You already told me about this. I forget this. I can't remember everything. There's the error message. So I actually need a user that is streamer but not premium. Let me try the guy here. This works. Okay. 867. Finally. Okay, this works. I want to go back to my dashboard. Subscribe.
Yes, I like it. Back to billing. Early adopter. How can I gift a subscription? I don't know. Maybe turning premium off. This will actually probably break my chat right now, but you know what? It's fine. Let's go back to billing, subscribe, monthly, continue to check out. I cannot give this to anyone. Yeah. This is working. Good, good, good. Yeah, so I don't know how to gift this to someone, but whatever. Let's turn Premium XX back on again. So Clanker is working. This is good. Yeah, he will need to fix some things right there. And yeah, Jesus, I'm just right now editing the most obvious one. You already created an issue on chat style GitHub. I will need to get back to that later. Yeah, this I already created an issue for that one too. This here and error message. These are new. Yeah, that's fine. Those are 3 small things, to be fair. Hmm. Hmm. Yo, yeah, this is all fine, all fine. I think it's time to get some lunch right now. It's time for the lunch break. Since the clanker is working, it's deployed, it's backed. I need to update the templates. Do I need to update the templates back in prod? I guess. I'm just fucking clean. Oh, why are they not premium? This is not correct. Chatcraft, this is, okay. Okay. Oh, dev. Oh, this is dev right now. Oh, yeah, of course. Okay. I see. Okay. Yeah. Of course, we need to check if JavaScript is working. I'm not sure about that. I want one more. I want one more agent just to brainstorm. GPT-5 for mini. Okay, what I want is
So right now we are rendering all the chat bubbles as pure HTML inside of the overlay. This works fine, it's all good, but of course there are more possibilities if we render the chat messages inside a canvas elements. So we could add explosions to it, fire, and more complex JavaScript animations if every chat message would be inside of a canvas element. Like, how hard is it to change or to render a single message exactly as we see it in HTML inside of a canvas element? Is there like an easy method function from JavaScript where we can just take an rendered HTML and paint it on canvas and do things with it like an explosion? This is for brainstorming and talking, no coach. Das würde mich interessieren. Okay, short answer, no. No clean browser function like draw HTML element exists. There's 3 paths: hybrid overlay, best fit. Keep chat bubbles as HTML and canvas layer behind, above it for explosion, fire, particles, glow bursts, screen effects, animated trails. When message arrives, trigger canvas effect around bubble. HTML stays crisp, accessible, CSS compatible. Oh, that would be pretty nice. HTML image canvas. Take rendered bubble, rasterize it, then draw bitmap on canvas. Possible tools: HTML to canvas, SVG, foreign object, browser screenshot style APIs. Yes. Works for freeze, bubble, explode it, dissolve it, but not perfectly reliable. Fonts may differ. Emoji can break. External images need core. CSS support incomplete. Timing, layout issues. Rasterized text losses crispness when scaled. Rebuild bubble directly in canvas. Create canvas drawing functions for background, border, text, badges, gradients. Maximum animation freedom, but now need maintain 2 renders. Yeah, this is too much. The hybrid architecture, so we have the HTML bubble and an effect canvas, which I actually like the idea, to be honest. Having a canvas on top of the HTML bubble, so we can just normal message, remain HTML on special events, capture bubble appearance, hide fade original HTML bubble, draw bitmap into canvas, split animate, finish with canvas explosion, remove it. Could also avoid capture entirely, animate the HTML bubble out while canvas handles particles and fire. Okay, fair. This is a clinker. So guys, I need to get some lunch right now. It's time for lunch break. I'll be back in half an hour. Thanks everybody for tuning in, for watching, for spending time with me. I hope you guys are doing fantastic in this Wednesday. Yeah, time for lunch break. See you in half an hour. Bye and see you later.
Bin ja schon da. Int Points! Thank you very much for the raids. Let's go! Okay, Ja, let's go. nee, perfekt. Ich dachte so, du musst den anderen Streamer ja auch zu seinem Glück zwingen, ne? So. Inpoint, wie geht's dir? Wie ist bei dir? Wie war dein Stream? Ja, genau. Inpoint mit den Timing on Points. Danke, Axel, für diesen Wortwitz. Das war jetzt nochmal wichtig. Ne? Moin, Heinrich, schön, dass du da bist. Moin an alle Raider. Was geht bei euch? Ich bin der Propz. Ich stream hier so Sachen wie No fucking way. Maybe welcome in. Maybe it was just 20 seconds ago that someone raided my channel. So I'm kind of a little bit overwhelmed right now, I guess. Yes, Inpoint rated, you're rated. Waiting for you to come back. Yeah, they're outcoming here. Paar Sachen zu meinem Zelda-like gemacht. Immer noch Refactor. Ja, check. Warte, hattest du mir doch... Ich hab's gesehen. Kannst du noch mal einen Link schicken? Zieger, auch schön, dass du da bist. Yeah, so welcome to all the Inpoint Raiders. Welcome to all the Maybe Raiders. Today I stream in English for all the German speakers. This means on every Monday and Tuesday I just stream in German, but every Wednesday is the English only day. So I will switch back to English right now. This is the reason why Maybe rated, because he's also, I mean, he loves Germans, but he just rated because I'm speaking English today, I guess. Maybe, how was your stream? How is it? How are you doing with Barely Fit? And yeah, so welcome everybody. I am Propz, and I stream things about web design, web development, graphic design, creative stuff, marketing, and a lot of different things. Prost! Mit einem frischen Kaffee hockt das auch. I always want to raid you, but you're speaking that silly language. Nah, you're silly. Guys, maybe, I don't know if you know my project, or actually, probably you already know. I am working right now on chatstyle.gg. Chatstyle is a platform where streamers can easily customize their own chat bubble. So this is what you will see right here. So this is Maybe's chat bubble. When I test it, it looks like a freaking Game Boy. Isn't that cool? And if you click on the link that I just sent in the Discord, you can see all the available skins that you can use on my chat. So this is the most amazing feature from Chatstyle, that streamers can create skins for their viewers. And the best feature is you can even allow your viewers to create skins for themselves. This is what I do on my stream. If you're a subscriber here, you are able to design your own skin for yourself. This is, and this is what I'm building right now. I'm trying to go all in right now. I'm doing some marketing. I want to make a living out of Chatstyle, and I am contacting a lot of B2B people because I want to make this work. And technically there are always some small bugs and things not working correctly. So I'm fixing things all the time, of course. But technically speaking, it's working like super good. It's working amazing. And now it's time to get actually users and actual paying users. Last week, I sold my first template because we are also selling templates. And so I made the first time that I made $3.20 before taxes with Chatstyle. So we started. We just started making money. And yeah, I'm doing the best that I can here to get this thing working. And we have two amazing new chat designs, chat templates, which is, for example, the Chatcraft, which is a Minecraft themed chat. Look at this, guys. Look at this amazing. It's Minecraft theme, and look at the skins here. Everybody can choose their own skin. This is dope.
and look at our GTA 6 chat before GTA, which also has a super amazing design. And look at the skins with the stars. So the higher you rank, the more stars you have on your bubble. This is for, look at this. This is the skin for mods. Dude, this looks, juicy, lecker. Yeah, so this is the GTA Grand Chat Auto 6 design for all the GTA streamers out there. Yeah, so this is what I'm building, and I love it. I think it's I think this has huge potential, and I'm all in right now. It doesn't matter. I'm all in. I'm trying to get this thing going. Okay. So maybe, how is it doing? Oh, go. Thank you for the rate. Grab some food. I just had some food right now because I was on the lunch break, of course. But guten Appetit, maybe. Guten Appetit. So, the crazy thing is, the clanker is working since 50 minutes right now. Okay, he is doing some serious work here, fixing bugs. I like it. Just continue. So, and the next things, we were also just creating some issues, things that I found, small bugs, enhancements. But yeah, the clanker just need to run. I need to design something actually. Let me go. I need to design something, and I need to post this to the Gamescom business portal. So if you are a business attendee, I can't do fucking anything right now. Fuck. If you're a business attendee on the Gamescom, you will have access to a business portal. And this is what I have right here. And so people, there's also a feed from people posting things. And I want also to post something about chat time. So people want to speak with me on the Gamescom. So I just need to get the right format here. Maybe it's even documented. So I will design my own. Where is the aspect ratio? Where is the aspect ratio? Height 340. Nobody's working with aspect ratio. This is so weird. (606) to 340. What about the other ones? What about this one? This seems like the perfect image. It's fitting in perfectly. So I think she optimized her image for that one. 16900. Okay, let's try with this one. (1600) Let's call this Gamescom banner. Now I need some input. Maybe I try. It needs to be bigger, right? You need to read this very big here because it's a small image. It needs to be readable, so no small text. I don't think that logo is like too important here.
Oh, you can even upload more images. This is not that uninteresting, to be honest. I am hooked. So I can just upload more images. What about this? I just checking the format here. Yeah, okay, I think 1600 to 900 is perfect. So oh, this is a little bit older. This is okay. A video, Jesus Christ, a video would be just so much better. I can also upload fucking videos here, but I cannot create a video like that. I don't have the skills. This is very sad. Any idea how I can create what kind of video? I can do this with, to be honest, I can do this maybe even with Figma, but now, dude, I don't have time. And now I can, Figma has also an animation engine built in right now. Like, so I can, I'm able to create videos. Also, but people are actually not posting that much, so this is a good one. I can promote myself here, but I think it's gonna be just a small image, a simple image. Okay, give me the Gamescom logo. I need the Gamescom logo. There you go. See if it's a real SVG or not just an embedded MPG. PNG, I mean. I don't know. Oh, it is actually a PNG, SVG. Nice. So this is logo Gamescom. Nice. This is part of this one. Let's create a component. Make it a little bit bigger like the other ones. How big are they? 128. Nice. So let's try creating the backgrounds. Probably
it anymore. I'm not sure. Maybe go with a smaller one. What a wonderful feeling. Another idea. Oops, where's the Propz logo? I think it's here. I see. I already exported the logo. So I don't did logo X. Let's go. Logo X white. Why? Maybe go with the dark one since we are using this. So this is smaller. Chat style X Gamescom, of course. I think the size could be fine. I just need a better... I'm not sure if I should take a light or a dark background. Probably a dark one like she's doing here. Or a colorful like this one. I like this one better, I guess. Creative work as always. It will be okay. Let me try this specific here. So we are using this. Let's go. Yeah. Yes, perfect. Gamescom should be dark. So how is the Gamescom page looking in the light mode? Is it always Gamescom global? Can I just invert the logo color, or maybe this is the main color for Gamescom? Probably. Big 139, 128. Let's bring this out to 128 too. So it's kind of the same.
Yeah, I'm just trying to figure out some ideas here. I don't know. I think it's fine. Let's get all the chats there. I don't know, man. I mean, this could be visually a little bit overwhelming. Dieses Jahr nicht auf der kommen, würde aber ein Community-Treffen auf Kölsch nicht ablehnen. Ja, Excel, das könnten wir schon machen. Also ich bin am Freitag bei Stacy beim Community-Treffen. I am in the focus mode right now. Just trying to show off a little bit.
Ja, Tobi wohnt ja auch da. Ich werde bei Tobi pennen. Hey, auf jeden Fall. Aber mir das auch mit den anderen Kumpel treffen, der da wohnt. Dann trinken wir wohl einen Kölsch zusammen. Pro-Potentakel wohnt ja auch in Köln. Wir können einfach für einen Tag so ein paar Leute einladen, auf die man Bock hat. Und dann gehen wir einfach in eine Kneipe und fertig. Und chillen. Ah. Was meinst du, Axel? Mhm. Ich muss mehr Screenshots machen. Und das geht tatsächlich sehr gut mit Safari. Ah, guck, hier funktioniert es nicht. Bild. Hmm. I need a better, I need a concept. Thing is, so what I'm thinking right now, I think it would be cool to not just put all the sample chat bubbles here, but actually use the text inside of the chat bubble to advertise for chat style. I don't know if people are going to read the chat bubbles, but it would be fun. You like the idea? So right now it's only like props, and I don't know. Do I want to advertise
I don't have a problem with advertising my stream, of course, but I don't know about the context of the Gamescom could be a little weird, I guess. I'm not sure. Maybe I'm overthinking this. I'm probably overthinking this. So let's try. Yes, Josie, this is the idea, actually, yes. Well, there we go, okay. I'm not sure about the size, but whatever. I need a team, man. Es ist anstrengend. Ich muss alles alleine zu machen, ist anstrengend. Ich brauche Zeit und Muße für den ganzen Scheiß, alter Vater. Es wird sich auszahlen, ne? Es wird sich auszahlen. This is what skins. This is how a skin could look like. There are no boundaries. Deine Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. No limits. There are no limits. No limits for or to your creativity. To your creativity. Ja, das ist besser. Okay. So, das ist das Ding. Konzept zuerst. I can mark the text. Concept first, then second. Okay, first.
Oh, ich kann das gerade nicht. Nee. Ich brauche Wasser. Oh, sorry. Easiest way for streamers to customize their chat overlay. Best feature, built-in skin system. So, built-in system. You can build skins for skin systems, so viewers can choose their own chat bubble design. Perfect for individual chat designs for brands and sponsorings. Viewers interact more with the chat. Streamers get more subs. This is how the skins could look like. The design perfect for individual chat designs. Perfect for individual chat designs for brands and sponsorings.
Brand the chat like never before. Dope shit. That's dope. Interact more with the chats. With chats and your brand. Look like perfect for individual chat designs for brands and sponsorings. Brand the chat like never before. Brand the stream chat like never before. Never before. Special stream event. Chat. Check. Special stream event. Chat. Check. Individual chat design for your game. Check. For a game. So every streamer can use it on their streams. One green and juicy apple. That sounds actually amazing. Aktuell residiere ich da ja. Mein Domizil ist direkt in der nächstgrößten Stadt. Danke für eure Unterhaltung. Die nächstgrößte Stadt könnte Bonn sein. Jesus, liege ich da richtig? Das heißt, du fährst easy peasy mit der Bahn zur Gamescom, ist auch geil. Na gut, ich könnte dich ja auch ohne Probleme. Mein 2,5 Stunden ist schon ein bisschen. Doch, ich werde ja mit der Bahn fahren auf jeden Fall. Ich werde auch bei Tobi pennen. Residiere ich, Domizil, geile Wörter. Okay, 20 Minuten habe ich mir, Düsseldorf hätte ich mir gedacht tatsächlich, ja. 20 Minuten zu Gamescom ist schon geil. Leverkusen ist auch um die Ecke, das stimmt ja. Wieso zählt Bonn nicht als Stadt? Hä? Ist das ein Ding da aus dem Rheinland? Übrigens, für mich war früher Pott und Rheinland, für mich ist das Gleiche. Ne? Ob das Dortmund oder Köln ist, mir scheißegal, das ist alles die gleiche Ecke. Or with your brands.
by switching within skin system, so viewers can choose their own chat bubble design. This is how the skins could look like. Perfect for individual chat designs, branded chat, and sponsorings. Branded chat like never before. Viewers interact more with the chat and therefore with your brand. Special stream event chat. Check. Individual chat design for your game so every streamer can use it on their stream. Check. Sponsoring a creator. Let's brand a juicy chat of yours. I think I like it. Okay. There. No limits. I can brand this. Okay, chat, like fair. Right now, the design here includes Propz TV as user because I was logged in when I took the screenshots of the chat bubbles. Should I just keep it with Propz and my avatar, or like, I guess so, right? I don't know, maybe just keep it. I don't know. Ja, bin ich. Ich habe aber keinen Stand, also das kann ich mir nicht leisten. 3,5K für den allerkleinsten Stand der Welt. Most Wanted. Erstmal schön, dass du da bist. Moin. Aber ich werde da sein. You will do different names? I would what? You would keep my name or you would remove the name? I'm not sure right now. I'll keep my name, okay. Fair. Ja, ich habe mir ein Business-Ticket geholt. Werde da 3 Tage sein und versuchen, Chat-Style zu verkaufen. Also Kunden zu akquirieren. Jemand für Chat-Style zu begeistern. So this is the reason why I'm trying. They have a business portal, and I want to make a post, and I want to. It needs to be catchy. It needs to be catchy.
Where's the gamer tag? Oh, it's AI generated. Oh, do they have, are they tagging this right now? No. Oh, they are actually featuring the artist, which I like. This is cool. They're just tagging that the chat style user 69. I love chat style. Maybe. Yeah. Okay. So what I was looking, what the time has come, the limited edition festival pack is back. So the limited edition is not there anymore. Festival pack. Festival pack sold out. Oh, the bracelets look actually pretty cool. Oh, this is a good idea for the Gamescom, you know, to sell those things like for $350. I mean, they are sold out. I mean, they sold thousands of this one. This is a very good idea. They are making a shitload of money with the bracelets. I swear to God. They are making a shitload of money with the bracelets. $350. They are selling this like crazy. Gamer Essentials. Kann mir jemand erklären, was diese Gamer Sleeves sollen? For real? Ich check's nicht. Wofür? Ja, aber was genau? Reibung mit dem Mauspad ist, ich meine, das würde Sinn ergeben. Also, ne, weil das reibt schon. Also, das heißt, dass du so mehr slidest. Okay, ja, das würde ich verstehen. Oh, die sehen ja. Also sind ein paar coole T-Shirts dabei, würde ich sagen. Das hier finde ich irgendwie ganz, ganz cool. Sehr farbfröhlich. Art of Gaming. 3XL ist ein bisschen zu groß für mich. Finde ja ein paar coole T-Shirts, also auch von den Farben her und so weiter. Ah, okay. Ja, bei eSports habe ich das auch schon gesehen. Ich habe mich gerade nur wirklich gefragt. Reibung, darauf bin ich tatsächlich nicht gekommen. Darauf bin ich gar nicht gekommen. Most Wanted, mal lieber, wie ist bei dir? Das ist Beach Life. Als ob die Gamescom-Leute zu Beach gehen. Die sind doch nur am Zocken. Hat auch was. Sieht schon alles ganz cool aus. Okay. For exhibitors. Whatever. Okay, let's go back to the concept. So she's advertising for as a writer with an image of herself. I think this is cool.
Same here, just like, hey, I'm Giulietta. I'm doing this and that. Come and chat with me. I think I would like to do it similar. Oh, he actually worked over 1 hour. Jesus. He actually took 1 hour to complete the feedback that we posted for the backend for the creators. Now I am intrigued if this is actually working. But let's keep working on the. I need to test this. So let's say I'm going with 9 different chat designs. So let's go to Safari. I think I need a better display for the chat messages for the future, because I think this is something. Schön. Das klingt gut. Viel aktiver draußen zu sein. Ja, ich bin ab morgen Urlaub, da werden wir auch ein bisschen wandern, habe ich auch Bock drauf. Aber ich bin momentan schon sehr viel vom Rechner. Hilft ja nichts. Nee. Das würde sich ja die ganze Zeit verschieben, Huemai. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, wie nervig das wäre, wenn hier wirklich sich was verschieben würde. Es wäre sobald du mit der Maus gehst, würde Sachen passieren. Hölle. Wenn du mit der Maus über eine Chatnachricht bist, dann willst du mit dieser Chatnachricht, dann ist es nicht schlimm, dass es überlagert. Das ist zumindest tatsächlich meine Überzeugung. Wenn sich hier was verschieben würde, es wäre wirklich visuell die Hölle. Wenn bei jedem Mouse-Over, und selbst wenn ich sage Intention, ne, also du kannst Intention, dass jemand länger da drauf bleibt, selbst dann, da würde, wenn sich die ganze Zeit was verschiebt im Mouse-Over, Hölle. Überlappen ist die richtige Wahl. Zumindest hier. Okay, ich konzentriere mich auf das Ding. Dann kann ich hier etwas machen. Kann sein, dass jemand das weird empfindet. Das ist in Ordnung. Das ist nicht schlimm. Wichtig ist, dass es bedienbar bleibt. Dass das vor kurzer Zeit, also finde ich tatsächlich nicht so schlimm. Ja. Who am I? Ich danke für das Feedback. Ich werde das direkt nach hinten schieben, weil ich das wirklich überhaupt nicht schlimm finde und ich ganz andere To-Dos habe. Wenn das hier mein letztes Problem ist, ich danke fürs Feedback. Really? Ne, also ich sage, jeder kann gerne was sagen. Aber das ist, wenn es mich das wirklich stören würde, hätte ich das auch schon geändert. Das ist okay, ich kann drüber nachdenken, aber ich muss mich gerade wirklich um andere Dinge kümmern. Maestro, Kerim, mein Lieber, schön, dass du da bist. So, ich war hier. Ich überlege jetzt gerade, wie kriege ich das langfristig? Langfristig ist gerade nicht das Thema, das machen wir später. Alles gut, alles gut.
darfst du bitte immer gerne sagen. Auch wenn, ob ich zustimme oder nicht, ist erstmal irrelevant. Feedback ist immer gut. Da ist es. Visible. Important. Okay. Overflow Visible gibt's nicht? Das ist weird. Doch. Willst du mich verarschen, du blöder Wichser? Was habe ich denn da vorhin da reingeschrieben? Warum? Warum nimmt der Important nicht? Schlecht. Okay, so which I need to choose for everyone. I think I know. Let's try here. This could be the first one. Okay. Yeah, I think this is good. I think maybe what about the ICQ one? Bei den Tag gehe ich auch nicht mit, weil wenn jemand einfach Spaß am Programmieren hat, warum sollte das nicht tun? Also wenn du Programmieren nur machst, um Geld zu verdienen, da kann man vielleicht drüber reden, aber ich würde sagen, es gibt auch bei der Arbeit einen großen Spaßfaktor. Ich glaube, dass die Lösung nicht ist, nur KI zu nutzen, sondern es gibt einen gesunden Mittelweg, das einzusetzen, wenn es sinnvoll ist und dann einige Sachen selber zu machen. Vor allen Dingen auch für die mentale Gesundheit auf der Arbeit. Aber es sind einfach meistens unterschiedliche Ansätze. Nur beide sind, der Mittelweg kommt. Was will ich eigentlich machen? Da. So let's go with this one here. Frankie, welcome in. How are you doing?
ICQ. Where is it? There it is. Okay, finally got a co-maintainer for my lib after 22 years. Oh, wow, nice. Good job, man, good job. Happy to hear that. So it's always nice to see that you're not the only one liking a specific topic or technology or whatever. Next one, perfect for individual chat designs and branded chat and sponsorings. Exactly. Yes, ich mix heute den ganzen Tag, ist egal. I'm talking English, I'm talking in German, it doesn't matter. I'm talking everything today. I'm just not in the mood to do everything in one language when I think the next sentence would be better in German or whatever. I will go with German. Chat style. Commodore. It's time. 3, 2, 1. Okay. And next, brand the stream chat like never before. Let's see if which would be the next one. I can go with IC. I can go with Pokédex. Which one is the best? Let's go with Pokédex. Wait, what is happening here? Where the fuck am I? Chat style,
Pokédex. This would be number 5. Oh, das ist eine gute Idee. Who am I? Klingonisch kann ich nicht, Frank. Cyberpunk wäre geil. Cyberpunk wäre geil. You interact more with the chat and therefore with your brands. This would be the next one. Let's see. Interact with the chat and therefore more with your brand. What about the Windows 3.11? I think I like this one too. Chat style 6, Win 3.11. Next one could now I can see the IC here. Screenshot. So this is chat style 7. Let's see. Next, individual chat design for a game. Every streamer can use it for their stream. Check. Which one are we choosing for this one? For a game. This here, maybe. Screenshot. Chat style 8. Okay. The last one, sponsor and creator. Let's brand a juicy chat of yours. Let's see. Not sure here. So let's see if we can actually create a nice layout from all the screenshots.
Yo! Chefazo! Thank you very much for your follow. Welcome in, and this is your proof. And I just saw someone subscribed earlier. I forget to say anything because Matti, I think Matti's already not here anymore. He's already gone. Thank you very much for the support, man. How cute is that? Chefazo! How are you doing, man? Welcome to the chat also. What are you nerding with? Yeah, isn't this cute? Come on, look at this. Gamescom. Just discovering you. It's awesome. Thank you very much, man. How are you doing? Yeah, I am Propz and I stream all things like graphic design, web developments, creative stuff. Right now I'm designing a banner here for myself, trying to promote my product, my project on the Gamescom. I don't know, you probably know Gamescom. It's a huge conference for gamers in Germany. And I'm going to attend that to promote my tool. And I'm trying to get a concept. This is just for a single post, but no, I wanted to make it. I mean, it's visually a little bit overwhelming, but kind of it's what I want. It should be intriguing. Like people looking like, what the fuck is this? This is what I want from them. To think like, what the fuck is this dude doing? Then they go and, yes. Maybe this is too much space here, but what do I know, man? That's what I do as well. So you also stream about or just what you do, like web design? And I guess only like you're a web designer probably and web dev. I think I like this probably. So I can go and add. Macht die Bubble so, dass sie einen Bogen nach unten in der Mitte machen. Dann zwischen hier Heading und den Bubbles noch ein Pick von dir. Ich habe gerade überlegt, ein Pick von mir, so wie sie das hier hat. Finde ich gut. Es ist persönlicher. Auch hier die Giulietta. Finde ich gut. Das nicht zu so, guck mal meine Firma, sondern. I think I really I like the idea. So Bogen, du willst so einen Bogen machen? I'm not sure. Yeah, we are figuring it out. We're figuring it out. Let's see. This is also very big. I'm not sure if it needs to be that big or if it needs to stay here. I don't know, man. We need to figure it out. Yeah, let's get my image inside there. This is it. There we go. Let's talk and
Brands that juicy chat of yours. That juicy chat. $140 für 3 Tage. Also Business-Ticket, ne? I do. Da-da-da-da. I would like to say, let's talk, bitches. Like, let's talk, bitches, and brand the juicy chat of yours. Ich muss ehrlich sein, ich würde das machen. Ich würde das lieben gern machen. The big question is, how many people would find it offensive? And maybe the Gamescom organizers would ban me from the conference. Let's talk, you bitches. I think like bitches, it's like I love to say that. Like, I don't know. I know it could be offensive in some, but I don't think it is. I don't know. I'm not sure if my opinion here is the important one. I guess you guys know what I mean, but I would. I think it would be hilarious. And you know what, guys? Like, I need to stand out from the masses. I need people. I need people to see that, to keep the brand in the mind. It's not offensive, but you might get conversations with different kind of content creator. Axel, I need to get some money. We talked about this. Axel, we talked about this topic. I need the money. Stand out, but don't offend them? I don't know, Jesus. Blah, blah, blah. 6, 7, Alter, weiß ich nicht. Alle in die Fresse hauen. And you're aiming for that integration. Axel, this would be funny. Twitch, OnlyFans. This is the both of the pages that we support. Interesting. Steve O like marketing, exactly. You know what? Let's take this here.
I would probably bet that with OF you actually might make a ton of money. I know. And since I'm not doing this, actually, you know, it's not only about the money. Verabschiede mich mal, ich wünsche euch noch einen schönen Stream und genießt den Tag noch. Schönen Urlaub, 2 Wochen meine App dann mit Open Test. Oh ja, das wäre geil, ja. Lux, danke dir. Danke dir. Wir sehen uns in 2 Wochen. Choppy, welcome in. How are you doing? Let us chat on your style till we bubble. What would that mean, till we bubble? That's like, does that mean something? Yeah, okay. I mean, okay, no, it's fine. It's fine. It's fine to brainstorm here. I don't know if this. I don't think this is enough contrast. Let's talk bubbles, of course. Jesus, this would be funny, yes, I guess. Let's talk us. Oh, and Choppy, thank you very much for the 20 stream streak. Let's go. Okay. Nice. Why is crazy censored? I have no idea, man. This is Twitch is marking some words. Maybe I can turn it off. I was also actually thinking about this. Crazy. Now I get the Jack. Crazy chatting one-handed sounds rough. Oh, okay. Wow. Now I took me a couple of seconds to get the joke. It was like, what the fuck is he writing about? I'm like, okay. Chatting one-handed is actually pretty crazy.
Guys, I'm just still. Look, man, no hands. Oh Gott. Gottes Willen. Okay. I'm of course thinking that this is a little bit too much, the chat style, but I would like to keep the logo, of course. So chat style. So what are they writing here? So I will write a text, of course, but I like that they say, "Hey, I'm there all days." From 26 to 28. From 26 to 28 to 28. Available all day. Kind of. Oh, guten Jesus, mach das mal. In einer Stunde bin ich wahrscheinlich schon weg, Jesus. Aber ich wünsche dir was, Mann. Wir sind ja, ich bin ja doch bei Discord auch online. Wir sehen uns ansonsten die 2 Wochen. Nee, Frankie, das ist dann, wer zur Gamescom geht, weiß, wann die Gamescom stattfindet. Das ist hier Business. Verstehst du, was ich meine? So wenig Text wie möglich. Fühle den notzigen Vibe und denke dennoch, dass man etwas weniger anecken sollte in der Ansprache. Ja, werde ich tun. Leider kann ich das nicht machen. Ich weiß, nein, ich hätte das nicht so gemacht. Leider. Manchmal wünsche ich, Leute würden meinen Humor teilen, würden es einfach witzig finden. Aber ja, natürlich würde ich das anecken. Aber, aber Brand the Juicy Chat of yours, das ist doch witzig, oder? Oder? Also, das ist doch witzig, oder? Aha, aha. Hey finde ich tatsächlich gut.
This is fine. Good point, Axel, good point. Der Punkt, das Ding ist, Axel, wenn es einen OnlyFans-Livestream gibt, wo die Leute im Chat aktiv sind, ich würde mit denen Unsummen verdienen. Das stimmt schon. Ich würde, also, beziehungsweise gehen wir, also wenn ein paar Leute das machen, ich glaube, ich würde Unsummen damit verdienen. This is not feeling chatty. Let's spice it up. Oh, Baudolino. Baudolino is cooking. OnlyFans don't have a built-in chat or video streaming system. Creators who stream live use third-party platforms like OBS, Streamlabs, or specialized overlays. You can purchase custom live streaming designs on platforms like Etsy. Okay, warte, bei Etsy gibt's OnlyFans-Overlays. In meiner Suche hier, aber ist nicht so schlimm. Okay. Wieso ist das hier OnlyFans? Das sieht doch total süß aus. Das ist total cool zum Stream. Und die anderen sehen, also das ist, ich glaube, der geht eher jetzt auf Stream-Overlay und weniger auf OnlyFans. Ja. Ich meine, also wenn das hier, also das kann, wobei das sieht mega cool aus. Ganz ehrlich, das sieht mega cool aus, den Goth-Style. Ja, also er hat jetzt auch gesagt, also, ja, du, whatever. Ich glaube, ich muss das noch kleiner machen. Ist alles ein bisschen vielleicht zu much gekippt. Aber egal.
designtechnisch schon sehr wild, was ich hier mache. Aber das finde ich ganz cool. Ich lieb's. Ich find's geil. Let's talk and brand the juicy chat of yours. Darum geht's. Ich find's witzig. Oh Gott. Ist das witzig? Bin ich der Einzige, der das witzig findet? Es ist schon okay. Feedback ist erwünscht. Ich muss jetzt nicht komplett ins Messer laufen. Also ich muss nicht komplett ins Messer laufen. Was ist das denn? Hä? Ähm, danke, das wollte ich. Bisschen catchy darf ja schon sein, oder? Die Animation von meinem Skin hat die KI nicht geschafft, schon fies OpenAI muss. Ey, moin Lukas erstmal, hab ich gerade verpasst, schön, dass du da bist. KI meint zumindest, was zu können. Ja, auf jeden Fall, Lukas, schön, dass du da bist. Moin. Kann man machen. Ist das eigentlich, wenn ich zum Beispiel einen Monat Premium subbe, mein Zeug einstelle und dann unsubbe? Was passiert mit den Skins von Viewern? Die werden alle beibehalten, nur nicht angezeigt, who am I? Als gäbe es dafür keine Lösung. Redest du gerade mit mir, Josie? Ich hoffe, die Präsi hängt nicht davon ab. Wovon? Ähm, also es wird nicht gelöscht, ja, genau. Also es, Look! Look! Looky, looky.
Let's see. Ja. 5 Euro für 7TV Victory Paint. Leck mich fett. Okay. Stream Elements. Emote. Emote stats. Okay, let's go. Laptop wackelt. Wie gut, dass die Kamera fest ist. Seems good. Ist der scheiß Pfeil hin?
Es ist ein Stroke. Uch. Cantinho pra surfar. Aha, hol mal. Ähm, sowas in der Art könnte man machen, ja. Sowas in der Art könnte man machen. Ich weiß, es ist wild, aber es ist mir scheißegal. Es ist verdammt wild, aber es ist ein bisschen egal. Also ich bin available. Chat GG. Let's talk and brand the juicy chat of yours. Die Leute denken, was ist das denn für ein Vogel? Lesen sich den Scheiß durch und denken so, ich gehe auf die Seite, ich gucke mir den Scheiß an, ich finde das geil, let's fucking go. Das ist Best-Case-Szenario. Worst-Case-Szenario, nobody gives a shit. Es gibt kein Worst-Case-Szenario. Es gibt kein Worst-Case-Szenario. Worst-Case-Szenario, Leute finden mich dumm. Ja, weil mich das so juckt. Yes, 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 baby. Mal, dass ich das hier so hinkriege. Und mit dem Padding. Auf 4. Schwatzki, das ist Giga überladen. Das ist Giga überladen. Schwatzki, ich gebe dir recht. Ich glaube, ich noch finde es nicht so schlimm. Ich würde so ansonsten sagen, ja, es ist überladen, das ist nicht so gut. Macht das nicht. Und jetzt, mein Gott, auch ein bisschen mehr Schmackes hier kann auch nicht schaden, ne? So. Ist ein bisschen knackiger hier. Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Gottchen. Noch 2? Guck dir diesen Scheiß an, Alter. Es gibt voll auf die Fresse, Mann. Schiwanski, ich weiß, das ist visuell etwas überfordernd, aber ich glaube, wird meine Strategie hier sein. Aufmerksamkeit um jeden Preis. Das ist meine Strategie hier.
das ist aber, das bockt mir nicht an. Das muss anders sein. Fixed with. Und du machst einen Hug. Genau, so, jetzt kriege ich das hin. And heaven is overrated. Tell me. Was ist das? Wird heute Was? Kriegst du auch branded Klamotten? Das wäre geil, ja. Nee, ich habe keine branded Klamotten, aber ich habe so ein Hemd, das so in das Farbkonzept so ein bisschen. Freunde, auffallen um jeden Preis. Allein wegen des Hemdes sollen die Leute schon mit mir reden wollen. Just time blurred. Oh, scheiße, geht's nur Urlaub, Mann. Ich habe mir Visitenkarten wären gut. Boah, guck mal, wie mein Tisch wackelt, Leute. Das ist so pervers. Das sieht man nur am Mann des Laptops. Ähm, aber ein bisschen, Schiwanski, ich versuche jetzt so ein bisschen weniger zu machen. Tell me. Was ist das denn? Oh, falsch. Da. Manchmal entstehen auch witzige Dinge. Hm. Ja, Pelizet, das ist ja mega geil. Das ist ja mega geil. Ich würde, ja, muss alles, keine Ahnung, erstmal, keine Ahnung.
100, 200 drucken lassen, so, das wär schon fett. Ups, Pixel. Also, du siehst das, du gehst hier rein. Es hakt hier gerade alles. Ist alles komplett im Sack gerade. Scheiß Gracker, scheiß Browser, der die ganze Zeit voll mit Scheiße ist. Guck mal, ich klicke hier auf dein Scheißmenü, es passiert gar nichts. Ich bin auch gerade bei 38 FPS. Ficken, ey. Alles verbraucht hier so viel Gigs, ey. Was für eine Scheiße. Was mach hin, ey. Gottes Willen, wofür habe ich denn fucking 3.500 Euro für einen scheiß Rechner ausgegeben? Ugh. Mach Gas, ey, mach Gas. Keep on falling for you. I keep on falling for you. I'm falling for you. I'm falling for you. Jetzt gucken wir uns den Bums hier mal an. Machen wir mal hier. Wir machen jetzt hier mal ein Mockup. Was ist denn jetzt schon wieder? Browser, du scheiß Browser! Es wird eigentlich noch kleiner angezeigt. Das ist jetzt Originalgröße. I'm falling for you. Ja.
Chasing waterfalls. Okay.
Wirklich? Beleidigen? Scheiße. Ja, ich müsste wahrscheinlich auch ein paar Cold Calls machen. Ähm, Feels like forever. Ever feels like home. Ja, 150 Anrufe hast du gestern gemacht. Du verarsch mich. Nicht schlecht, Kollege. Und 5 dazu gewonnen. Geil. Respekt, ey. Da kann ich auf jeden Fall was von lernen. Feels like forever. Oh, it's Wednesday to Friday. Wed. Ooh, this is a big one. Wed to fry. Wednesday 26 to Friday 28. Ja, ich bin auf der Gamescom. Keine Ahnung, Business. Ich glaube, Creator Lounge habe ich keinen Zugriff. Da brauchst du keine Ahnung, wie viel, damit du da Zugriff hast, brauchst du irgendwie Zillion Follower. Äh, Chat Style GG. Ja, wenn ich mal Partner werde, ne? Wenn ich mal Partner werde.
Ja, könnte man, Sunny. Ich bin zufrieden, aber um ehrlich zu sein. Einzige Sache ja, wäre das hier. Adrian, moin. Schön, dass du da bist. Wie ist die Lage? So, die Frage ist, wenn ich nur davon was mache, ich. Ähm, das sieht geil aus.
Das hier ist einer zu viel, dieser kleine Kackteil hier. Okay, ja. Das ist von Popcorn Design, Jesus. Das ist von Popcorn Chat Design. Das ist ganz juicy. Guck mal hier, wenn die Chatnachricht reinkommt. Na, ist schon ganz juicy. Ist ganz geil. Hatte ich dir was von dir gezeigt, Jesus? Durfte ich was von dir zeigen? Ich habe gestern von Potko, der hat jetzt das Gameboy-Ding fertig gemacht. Darf ich was, hast du was zu zeigen, Jesus? Soll ich was zeigen hier? Daydream war ja von dir, das war, gibt's ja hier schon. Daydream ist auch super schick. Also, Daydream ist einfach schick. Brudi, ist einfach schick. Ist einfach schick. For real. Es ist gesagt, die ohne Fragezeichen. Gucken wir mal kurz nochmal. Lunar. Ah, das hattest du hier gezeigt. Ah ja. To the party. Geil. Mit den unterschiedlichen Symbolen. Pentagramm hier bei dem. Sind die random? Oder hast du da eine Logik hinter? Ist geil. Leute, ich glaube, es ist ja scheiße. Gleich schon 6 Stunden gestreamt. Oh, ich muss aufhören. Wegen des Kontrasts, sagst du? Ja, so konnte man das machen. Der Verlauf war mir, glaube ich, zu doll. Mal abgesehen, dass ich dann hier die Font sowieso auch ändern müsste. Ich meine, es wäre halt noch mehr auf die. Also, das ist, macht's, also, das ist ja schon sehr unruhig und ich muss es ja nicht übertreiben. Was meint ihr? Ach so, meinst du das mit der Gewichtung der dunklen. Oh, Sunny, du Alter. Halunke. Ich bin müde, ich will nicht mehr. Will nicht mehr. Ah, ist okay. Also, das sind jetzt wirklich, also, oh mein Gott. Also, das ist okay. Das ist okay. So, aber jetzt ehrliche Frage von euch. Soll ich dann so einen knalligen. Das ist scheiße. Ich glaube, ich finde es so besser. Mit leichterer Farbe. Das ist ja schon knallig genug. Ich habe da schon ja wirklich. Also, da ist schon sehr viel los.
Bisschen dunkler, so ein bisschen dunkler, so zum Beispiel. Ich glaube, so finde ich nicht schlecht. Location. B2B Area. Oh. Also, look, das ist für die, also die Grafik ist für das interne Feed der Gamescom Business Seite. Es braucht keine Location, weil wir sind in der B2B Area unterwegs. Das gibt ein Business Ticket her. Und wenn ich sage, ich bin available, man kann über diese Business-Portal Meetings buchen. Ja, dieses Portal gibt das her. Du kannst dich mit Leuten vernetzen. Das ist ein LinkedIn-Ersatz innerhalb der Gamescom. Du kannst dich mit Leuten versetzen und diese Leute für Meetings buchen. Und darum geht es, dass das klar ist, dass ich da sein werde und wir jederzeit ein Meeting haben können. Dass man mit mir sprechen kann. Das ist der Hintergrund. Nee, eben nicht. Ich habe schon geguckt. Die bewerben ihren Scheiß. Was ist dein Punkt bitte, Zeit? Sorry, ich bin gerade jetzt auch müde, um ehrlich zu sein. Ich bin gerade total gar. Kann nicht mehr denken, was steht hier? Ja gut, die haben halt einen Stand, ja? Die haben einen Stand, da kannst du halt hin. Wir haben halt, ich habe halt keinen Stand, wir sind einfach in der B2B-Area. Stehst du? Also vor allen Dingen diese Einzelperson hier, wir sind einfach in der B2B-Area unterwegs. Das hat hier die Dame hier geschrieben. I'll be attending Gamescom, bla bla bla. Find me in the B2B area. So. Oh, hab wirklich eine Abmahnung. Krass. Aber wer, also ich teile deine Ansicht, glaube ich, nicht. Wer soll das Bild hier rausnehmen und das woanders teilen? Verstehe ich nicht. Wenn das ist, ich verstehe es nicht. Ich kann nicht mehr. Ciao. Ich kann wirklich nicht mehr. Ich bin gerade total, ich leg mich gleich hin. Ja, fair, ja. Du meinst allgemein Gamescom B2B Area, sowas, ne? Fair, ich kann nicht mehr. Ich muss weg. Ich habe auch keinen Bock, irgendjemand zu raiden. Oh, scheiße, jetzt kommt Teil für uns. Hey, yo, vielen Dank für den Raid, mein Lieber. Vielen Dank. Ich habe gerade gesagt, wie fertig ich bin und dass ich dringend aufhören muss. Scheiße, jetzt kommt der Hyperons. Nein, ey, ich werde mich niemals über den Raid beschweren. Vielen Dank für deinen Raid. Ich habe gerade ein paar Sekunden davor gesagt, scheiße, ich bin so fertig, ich muss mich hinlegen.
Aber danke dir für deinen Raid. Willst du bei der Gamescom dabei sein? Ich habe heute so eine Grafik gebaut, die ich hier bei deinem Gamescom Business Portal posten möchte, um eben Chat-Style zu bewerben. Der PDZ übrigens, ich finde das denn schon kein schlechter Vorschlag, aber ich muss da in Ruhe ich muss da später drüber nachdenken. Gott. Mich jetzt gerade ein bisschen fertig macht, ist, dass ich eigentlich keine Zeit habe. Ich kümmere mich zu spät schon wieder drum und dass jetzt der scheiß Urlaub mir in die Quere kommt. Und das ist jetzt total unfair dem Urlaub gegenüber, weil ich brauche Urlaub dringend und das wird auch schön, aber es stresst mich jetzt alles. Bin Gamescom Dev und Gamescom Mittwoch bis Freitag. Nice, ich auch. Dann können wir, also ich bin da den ganzen Tag. Mittwoch bis Freitag. Dann machen wir jetzt Raid Train. Oh. Wer ist denn? Mahuni. Streamt seit Ewigkeiten mal wieder. Wer ist denn Manuel Builds? 48 Stunden Softwareagentur. Gucken, ob da noch irgendwas für ein Event im Ticket. Okay, ja, ich bin. Also bei der Gamescom Dev bin ich nicht, aber Mittwoch bis Freitag bin ich da. Weil ich mich mit Leuten vernetzen möchte. Wer ist denn Fair Software? Auch noch nie gesehen. Aber ich habe gerade keinen Kopf. Ich will reden, Lamauni, ich kenne sie. Ich kann wirklich nicht mehr denken. Ich kann gerade nicht denken. Jetzt kommt die Werbung noch bei ihr, aber macht ja nichts. Wie lange geht die Werbung? 20 Sekunden, passt. Ja, genau. Ja, ich gehe auf alle zu. Das ist so ähnlich, mache ich das auch, Herr Burns. Ich will die Zeit nutzen, um wirklich da mit Leuten zu vernetzen und so. Leute, danke, dass ihr da wart. Ich bin jetzt 2 Wochen in Urlaub. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder, dann gehen die Raids weiter. Ich hoffe, dass ich noch hier ein bisschen was vorbereiten kann. Aber danke, dass ihr da wart. Vielen Dank. Ich wünsche euch was. Danke nochmal für den Raid, Hyper Runs. Wir raiden direkt alle Leute hier weiter. Ja, danke euch. Und bis dahin, let's go. Okay.